একটু চেক করে দেখবেন যে আমাদের ইয়েটা লাইভটা হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, একটু ইউটিউবটা খুলে একটু রিফ্রেশ মারেন কয়েকবার। একটু চেক করে দেখবেন যে আমাদের ইয়েটা লাইভটা হচ্ছে কিনা। হ্যাঁ, একটু ইউটিউবটা খুলে একটু রিফ্রেশ মারেন কয়েকবার। ওকে, আই থিংক ওয়ার লাইভ। এটা চেক করে দেখবেন। ওকে, আমি ওটা ক্লোজ করে দিলাম। আই গেস আমরা এখন লাইভ আছি। এখন আচ্ছা, লাইভ স্ট্রিম কি বন্ধ হয়ে গেছে? একটু চেক করবেন। লাইভ হচ্ছে। লাইভ হচ্ছে। হুম, চেক করে দেখবেন। লাইভ হুম, হচ্ছে। আচ্ছা, এখন আমি জাস্ট একটা জিনিস জানতে চাচ্ছিলাম, যেটা আমার প্রায় সমস্যা হয়, স্ক্রিন শেয়ারিং একবার অন করলে অফ আর করতে পারি না কেন? করা তো যাওয়ার কথা। উম, স্যার, এটা হোয়াইট বোর্ড আপনি কি শেয়ার দিয়ে রাখছেন? নো 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 নো, আমি শেয়ার দিইনি। Who can initiated new whiteboard in the meeting? All participant. Who আচ্ছা, can লাইভ স্ট্রিম কি অফ হয়ে গেছে দেখেন তো। স্টপ শেয়ারিং দিয়ে লাইভ স্ট্রিম অফ হয়ে যায়, দেখেন তো লাইভ স্ট্রিম অফ হয়ে গেছে কিনা। just a minute. Team, all participant. আচ্ছা, লাইভ স্ট্রিম কি অফ হয়ে গেছে দেখেন তো। 4 জন দেখতেছে। না, Stop তাহলে তো sharing. অফ হয় নাই না। অফ হয়ে যায়, দেখেন তো লাইভ স্ট্রিম অফ হয়ে গেছে কিনা। ওকে, অলরাইট, আমার মনে তাহলে অডিওগুলো অফ করে দেন। আই থিংক উই রেডি। হ্যাঁ, সবকিছু মনে Okay. হচ্ছে ঠিক আছে, আমরা স্টার্ট করতে স্যার পারি। তাহলে সবাইকে অ্যাডমিট করে ফেলি। হ্যাঁ, অ্যাডমিন করে দেন, জি। আগের বারের মতো যেন এবার ভুল না হয়। না, আশা করি এইবার আর ভুল হবে না। ওকে, সবাই জয়েন করতে। ওকে। পার্টিসিপেন্টস ট্যাব এটা ক্লোজ করে দেই। চ্যাটটা খোলা রাখলাম। ওকে, আই থিংক উই ক্যান স্টার্ট। ওয়ালাইকুম আসসালাম, শুরু হয়ে গেছে মেসেজ। আচ্ছা, ইনিশিয়ালি আমরা অডিওটাকে ইনেবল রাখতে পারি না এখন। আচ্ছা, হোস্ট টুলস থেকে আমি এক কাজ করি, আমি অপশন দিয়েছি। হ্যাঁ, এখন আনমিউট করার অপশন আছে, আপনারা চাইলে আনমিউট করে কথা বলতে পারেন। ইটস ইন্ট্রোডাকশন টাইম, আরো কিছু মানুষ আসবে আমি জানি, সো উই ক্যান টক। সালাম আলাইকুম, কেমন আছেন আপনারা সবাই? যাদের লাস্ট তো ফাঁক গোসল তখন লাগতো না। হ্যালো। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি স্যার, আপনি কেমন আছেন? এই তো বুঝাও না আলহামদুলিল্লাহ। আচ্ছা, মনে হচ্ছে আবার একটু বেশি সাউন্ড। আম, শাওমি নাম দিয়ে একজন জয়েন করেছেন, একটু যদি কাইন্ডলি মিউট করতেন, একজন একজন করে বললে একটু ভালো হয়। হ্যাঁ, ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ অনেকেই থাকলে। বাসায় পার্সোনাল কথা বলতেছে, ওগুলো আচ্ছা আচ্ছা আনমিউট করা আছে, আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে। ওকে ওকে, তাহলে এক কাজ করি, আমরা আবার একটু পিছনে যাই, আমি আবার সবাইকে একটু আইলে ফোন মিউট করে দেই। ওকে, হ্যাঁ, আমার মনে হয় মিউট করে বেটার দিয়ে হয়। মানে যার যার থেকে কথা শুনবেন, ওই যে হাত হাত আলোক করলে তাহলে ভালো হবে। জি 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 জি। আচ্ছা, একটা জিনিস একটু জানতে চাচ্ছিলাম, কোহোস্টরা যারা আছেন, আমি যদি চাই সবাইকে মিউট করতে, এটা কিভাবে করব? বা আপনার কি কাইন্ডলি এটা একটু করে স্যার দিতে ওই যে পারেন? মিউট অল নিচে, ওকে আমি করে দিচ্ছি। অলরেডি মিউট হয়ে গেছে। আর ডান কর্নারেই স্যার মিউট অল আছে, ওইখানে চাপ দিলেই সব মিউট হয়ে যাবে। স্যার আমাকে কি শোনা যাচ্ছে স্যার? ও সরি। আপনি আমাকে মিউট করে দিয়েছিলেন, ও ওকে। আচ্ছা, মিউট অল করলে স্যার আপনিও মিউট হয়ে যাবেন, এই হলো বিষয়। আর তারপর ওকে, আপনাকে আনমিউট হয়ে কথা বলতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো আম, আমরা হচ্ছে আমি তার আগে একটু সবাইকে বলি, আমি আসলে জুমে অত কমফোর্টেবল না। আমি সাধারণত আমার ক্লাস আমি গুগল মিটে নিতাম, কিন্তু জুমে লাইভ স্ট্রিম এবং এরকম আরো কিছু ফ্যাসিলিটিস থাকার কারণে পরে এখন জুমে মাইগ্রেট করছি, এবং স্পেশালি যেহেতু একটা বড় অডিয়েন্স এখানে আসছে, তাই আমাদের প্রথম ক্লাসে একটু ইস্যু হয়েছিল। আশা করছি এবার আগের
কারণ স্বাভাবিক, মানুষ সবসময় ভুল থেকেই শিখে। তো এবার আশা করছি আগে যে মিস্টেক্সগুলো হয়েছিল বা টেকনিক্যাল যে ইস্যুসগুলো ছিল সেগুলো এবার হবে না। তো আমাকে অনেকজন আসসালামু আলাইকুম জানিয়েছে, আপনাদের সবাইকে ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি একজন একজন করে একটু জাস্ট শুনতে চাই। আমাদের এখানে সিয়াম আহমেদ আছেন। সিয়াম আহমেদ, আপনাকে আমি একটু আনমিউট করে দিই, আপনার থেকে একটু শুনি। আম, সিয়াম, দেখি তো সিয়ামকে কিভাবে খুঁজে পাই, এই তো। হুম, সিয়াম লিখলে আসে না, আমার মনে হয় আপনার কিছু স্পেশাল ক্যারেক্টার দেওয়া। তাবাসসুম মালিক, তাবাসসুম মালিক, আপনাকে আনমিউট করে দিলাম। তাবাসসুম, কেমন আছেন? আসসালামু আলাইকুম স্যার, শোনা যায় ওয়ালাইকুম আমাকে? আসসালাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। কেমন আছেন তাবাসসুম? আহ, আলহামদুলিল্লাহ স্যার, আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ। আপনি কোথা থেকে জয়েন করেছেন? আমি খুলনা থেকে স্যার, আমি খুলনা খুলনা থেকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে মাশাআল্লাহ। পড়ি। মাশাআল্লাহ, ভেরি গুড ভেরি গুড। অনেক দূর দূর থেকে মানুষ জয়েন করছে, এটা আমার দেখতে আসলে অনেক এক্সাইটিং লাগে, না দুনিয়াটা কত ছোট আসলে। এখানেই বসে সবাই সারা বাংলাদেশ থেকে জয়েন করতে পারছি। আচ্ছা, গ্রেট, থ্যাংক স্যার ইউ। আসলে আমি একদম ফর দ্য ফার্স্ট টাইম, আগে কখনো মানে এটা নিয়ে ভাবিও নাই, ভাবছিলাম আইএলটিএস হয়তো বাইরে করা লাগবে এরকম কিছু একটা। আচ্ছা আচ্ছা, ইটস ওকে ইটস ওকে, ইটস ইটস অ্যান অপরচুনিটি ফর ইউ অল। তো এই সুযোগটা থ্যাংক আমরা ইউ সবাই স্যার। কাজে লাগাই। লেটস এম্পাওয়ার আওয়ারসেলভস। ওকে, ইউর মোস্ট ওয়েলকাম। ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, দেখি আর একজনকে আমি একটু আনমিউট করে দেখি। লেটস সি। একজন সাইদা আসমাউল জান্নাত। আচ্ছা, সাইদা, আপনাকে আনমিউট করছি। আসসালামু আলাইকুম, সাইদা আছেন? ওকে, সাইদাকে মেবি শোনা যাচ্ছে না। একজন দেখছি ইজিপ্ট থেকে জয়েন করেছে। ও মাই গড, ইজিপ্ট থেকে কাজী মুতাসিম, আপনাকে আনমিউট করছি। Assalamualaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম, So ইয়েস। I can talk right now. I am outside of Dhaka. ওকে ওকে, নো প্রবলেম নো প্রবলেম, হাউ আর ইউ? Am I audible? ইয়েস, আই ক্যান হিয়ার ইউ, আই ক্যান হিয়ার ইউ, হাউ আর ইউ? আই থিঙ্ক দের ইজ সাম ইন্টারাপশনস। ওকে, নো প্রবলেম, আমি আপনার কাছে আবার ব্যাক করছি। আল আস্ক কাজী মুতাসিম বিল্লাহ, আপনি ইজিপ্ট থেকে জয়েন করেছেন। আসসালামু আলাইকুম। মুতাসিম, ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? জি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আপনি ইজিপ্টে কোথায় থাকেন? আমি মিশরে কায়রোতে থাকি আর কি, আল আজহার ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতেছি বর্তমানে। মাশাল্লাহ মাশাল্লাহ, ওখানে কি পড়াশোনা করছেন? আমি এখানে অনার্স পড়তেছি আর কি, অনার্স। কুলিয়া লুগাল আরবিয়া নিয়ে আর কি। মাশাল্লাহ, খুবই ভালো খুবই ভালো, বাহ। আমাদের এখানে বিদেশ থেকেও মানুষ জয়েন করছে, মাশাল্লাহ। অনেক হ্যাপি অনেক হ্যাপি এটা দেখে। ওকে, ক্লাস প্রায় 200+ মেম্বার হয়ে গেছে আমাদের এখানে। ওকে, আমি একটু সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করছি, আপনারা একটু মিউট করেন, আমি তাহলে ক্লাসটা শুরু করি। আচ্ছা, ক্লাসটা শুরু করার আগে আমি একটা মেসেজ একটু জাস্ট দেখে নিতে চাই, দেন আমরা মিউট করতেছি। আমি একটু শুনতে চাই আপনারা কোথা থেকে জয়েন করেছেন, কাইন্ডলি একটু মেসেজে লিখবেন, আমি এটা একটু পড়ে পড়ে একটু দেখতে চাই। সবার সাথে তো আর কথা বলা যাবে না, বাট পড়া যাবে। গাজীপুর, গাজীপুর থেকে জয়েন করেছে, ও মাই গড। সাভার থেকে জয়েন করেছে জান্নাত। কুমিল্লা থেকে জয়েন করেছে হাসান। নাটোর, চিটাগং, নোয়াখালী, রংপুর, সেজুতি রংপুর থেকে জয়েন করেছে, ওয়াও। নোয়াখালী থেকে দেখে অনেক মানুষ। হ্যাঁ, শাহিদা আমিন নোয়াখালী থেকে। মেহেরপুর থেকে মিথিলা জয়েন করেছে, ওয়েলকাম ওয়েলকাম। হেমায়তপুর, সাভার, সাভার থেকেও দেখে অনেক মানুষ আসে এখানে। চিট্টং হচ্ছে অনেক পপুলার একটা জায়গা দেখতেছি। আমার দেশের বাড়ির লোক আসছে এখানে, সৌদা ফেনী থেকে। আম, চিট্টং থেকে উম্মে, ওয়াও, গ্রেট। তার মানে মোটামুটি বাংলাদেশের কোনো জায়গায় বাকি রাখি নেই। সাতক্ষীরা থেকে সাইমা জয়েন করেছে। কাতার থেকে জয়েন করেছে, ও মাই গড। আচ্ছা, ওকে। অ্যান্ড আমার মতো ঢাকার থেকে আয়শা আছে। অলরাইট, সো মোটামুটি অনেক জায়গা থেকে অনেকেই জয়েন করেছেন, আমি অনেক হ্যাপি। আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম এবং স্বাগতম। আম, আজকে হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড ক্লাস। সো অনেকজনের সাথে আসলে আমার অলরেডি পরিচয় হয়ে গেছে। আপনাদের অনেকের পরিচয় তো আমি পেলাম আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা তো জানেন আমাদের ফেসবুকে একটা গ্রুপ আছে। সেই গ্রুপে আমরা হচ্ছে আমাদের সবাই হোম টাস্কগুলো সাবমিট করতে বলা হয়েছিল, সেখানে সবাই অনেকেই সাবমিট করেছে। আমি আসলে বলেছিলাম যে সবার ভিডিওসগুলো আমি দেখব, বিশ্বাস করেন আমি চেষ্টা করছি, কিন্তু এত ভিডিও ছিল আমি সবগুলো দেখে কমেন্ট করে আসলে আমার প্রায় 4 ঘন্টা প্লাস চলে গেছে, কিন্তু আমি তারপরও কভার করতে পারি নাই। তো যাদের যাদের উত্তর দিতে পারি নাই কিছু মনে করবে না, তবে আমি কথা দিয়েছি, আমি কথা রাখবো ইনশাল্লাহ। আমাকে সময় দেন, আমি আস্তে আস্তে সবগুলো ভিডিও দেখব। যারা যারা এখনো সাবমিট করেন নাই, আপনারা চাইলে কিন্তু এখনো সাবমিট করতে পারেন।
আমাদের ফার্স্ট হোমওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্টটা আপনারা কোথায় পাবেন, এটা হচ্ছে নেক্সট প্রশ্ন। যারা নতুন এসেছে আপনাদের সবাইকে বলছি, আমাদের এই ক্লাসের সমস্ত ম্যাটেরিয়ালস ডিটেলসগুলো দুইটা জায়গায় যাচ্ছে। একটা হচ্ছে আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেল। টেলিগ্রাম চ্যানেল ইজ মোর ইন্টিমেট, ওয়ান টু ওয়ান কথা বলা যায়, সবার কথা ফলো করা যায়, একটা সিকোয়েন্স থাকে। 2 নম্বর হচ্ছে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ। ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করতে পারেন, দ্যাটস অলসো এ ভায়াবল অপশন। বাট ফেসবুক গ্রুপে যেটা হয়, অনেক সময় সিকোয়েন্স থাকে না, যখন যেটা পপুলার সেটা উপরে চলে আসে, অনেক মানুষের কন্ট্রিবিউশন থাকে। সো কমিউনিকেশনের জন্য ওয়ান টু ওয়ান উই গো ফর টেলিগ্রাম, অ্যান্ড আমাদের ক্লাস ওয়ার্ক, ক্লাস রিলেটেড ম্যাটেরিয়ালস, এগুলোর জন্য উই গো ফর ফেসবুক গ্রুপ। ওকে, সো লিঙ্কগুলো যাদের জানা নাই, আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের মডারেটর যারা আছেন, কাইন্ডলি লিঙ্ক দুটো একটু দিয়ে দেন, কারণ অনেকে আজকে নতুন জয়েন করেছে, হয়তো এটা জানে না। সো ওনারা যেন জানতে পারে, একটু কাইন্ডলি এখানে পোস্ট করে দিন আর কি। অলরাইট, সো আমরা বেশ অনেক স্টুডেন্ট আজকে, মনে হচ্ছে গত ক্লাসে থেকে আরো বেশি, 221 জন। গতকালকে মনে হয় একটু কম ছিল না? আমাদের স্টুডেন্ট সংখ্যা আলহামদুলিল্লাহ বাড়তেছে দিনে দিনে, সো দ্যাটস ভেরি পজিটিভ টু সি। আমি এই ক্লাসটা আসলে সবার জন্য ফ্রি করেছি। এই ক্লাস বলতে কি, এই পুরো কোর্সটাই, দিস হোল কোর্স ইজ ফ্রি। তো আপনাদের এখনো অনেকেই যারা জানেন না যে এই কোর্সটা কেন ফ্রি, ওয়াই আমি এই কোর্সটা কেন আমি ফ্রিতে দিচ্ছি আপনাদেরকে, আমি একটু কনটেক্সট আপনাদের সবাইকেই দেই। আমি এই পুরো ফ্রি কোর্সটাকে ডেডিকেট করে করতেছি হচ্ছে শহীদ ওসমান হাদির জন্য। আম, উনি আসলে আমাদের অনেকে অনেক মোটিভেট করেছে, অনেকে অনেক ইন্সপায়ার করেছে। উনি আমাদের জন্য অনেকগুলো ভিশন লে আউট করে গিয়েছে। তো সেই ভিশনের মধ্যে ওনার একটা ভিশন আমি আমাদের গ্রুপে আমি শেয়ার করেছিলাম। যারা ওই মেসেজটা দেখেন নাই, আমি তাদের উদ্দেশ্যে আমি একটু স্ক্রিন শেয়ারটা করে আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন আমার স্ক্রিনটা? স্ক্রিন শেয়ার দিলে তো আবার চ্যাট চলে যায়। আপনার কি, ওকে, ইয়েস, ওকে, গুড, আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে। সো লেট মি শেয়ার ইট। একটা ছোট ক্লিপস, খুবই ছোট। আমি ওসমান হাদির একটা ভিশন আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করতে চাচ্ছি। তো আমি অডিওটা প্লে করছি, আপনারা একটু কাইন্ডলি চেক করে আমাকে বলবেন অডিওটা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন কিনা। আমার লড়াইটা হলো, অডিওটা কি শোনা যায়? একটু কনফার্ম করি, অডিওটা কি শোনা যাচ্ছে? ওকে, গুড গুড। অডিও আসলে শুনতে হবে, কারণ আজকে লিসেনিং ক্লাস। লিসেনিং ক্লাসে তার মানে কি, আমাদের হচ্ছে অডিও শুনে আমাদেরকে আনসার করতে হবে। সো অডিও শোনাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। অ্যাট এনি পয়েন্ট যদি আপনারা দেখেন যে অডিও শোনা যাচ্ছে না, অবশ্যই মেসেজ করবেন, আমাদের চ্যাটে এখানে মেসেজ করবেন। এবং কোহোস্ট যারা আছেন আপনারা কাইন্ডলি একটু আমাকে অ্যালার্ট করবেন, যেহেতু আজকে একটু সেট আপটা ডিফারেন্ট, আজকে সবাই মিউটস, আমি কারো কথাই শুনি না। সো আপনারা হচ্ছে কাইন্ডলি আমাকে অ্যালার্ট করবেন। আপনাদের কাছে তো আনমিউট করার অপশন আছে, সো আপনারা আমাকে অ্যালার্ট করবেন ইন কেস যদি কোনো অডিও সমস্যা হয়। ওকে, অ্যান্ড লাস্টলি শুরু করার আগে, আপনারা অনেকে মনে ইউটিউব থেকে জয়েন করেছেন যারা আজকের এই ক্লাসে, এখানে আসলে আমাদের সিট লিমিটেশন আছে, জুমের লিমিটেশন হচ্ছে 300। এর বাইরে যদি কেউ থাকে আপনারা চাইলে কিন্তু আপনার ইউটিউবে লাইভ ভিডিওটা দেখতে পারেন। আশা করছি লাইভ স্ট্রিমটা চলছে, এটা নিয়েও যদি কোনো সমস্যা হয় কাইন্ডলি জানাবেন। গতবার মনে হয় একটা সমস্যা হয়েছিল, গতবার মনে হয় 30-40 মিনিট লাইভ স্ট্রিম হওয়ার পর বন্ধ হয়ে গেছিল। অন্তত ওকে, সো আমরা ভিডিওটা প্লে করছি, আপনারা সবাই একটু শুনেন। আমার লড়াইটা হলো অন্তত 5,000 তরুণকে, যারা অনার্স পড়ুয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে এখানে যত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় আছে, এদেরকে স্কিল বেস ট্রেনিং করবো। ইতিমধ্যে আমি অন্তত 10টা ইনস্টিটিউটের সাথে কথা বলেছি, তারা বলেছে তারা আমাকে এটা সাপোর্ট করবে। যেমন ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং, অফকোর্স এর মধ্যে থাকবে ইংলিশ, আরবি, ফরাসি, জাতিসংঘের 3টে ভাষা, এন্ড চাইনিজ, যে যেটা পছন্দ করে। ওকে, সো ওনার একটা ভিশনের মধ্যে এটা ছিল যে উনি 5,000 লোককে উনি তৈরি করতে চেয়েছে ল্যাঙ্গুয়েজের ভিতরে, এবং তার সাথে আরো অনেকগুলো ডিসিপ্লিনের পার্ট আছে, সেখানে আরো কিছু কথা আছে। আমি ল্যাঙ্গুয়েজের পার্টটা হাইলাইট করছি কারণ, সরি, ওনার ভিডিওটা দেখার পর আসলে আমার মনে হয়েছে এখানে আমারও কিছু কন্ট্রিবিউট করার স্কোপ আছে। ঠিক আছে, সো আই হ্যাভ আ ফুল টাইম জব, আমি একটা ফুল টাইম জব করছি, বাট তার পাশাপাশি যেহেতু আমি ল্যাঙ্গুয়েজটা পারি, ল্যাঙ্গুয়েজ যেহেতু পারি, আমি ল্যাঙ্গুয়েজটা আপনাদেরকে শেখাচ্ছি। সরি, ওসমান হাদির কথা বলে আসলে আমার কি ইমোশনাল হয়ে যায়, এটা আমি আমি একদমই কন্ট্রোল করতে পারি না। আল্লাহ ওনাকে কবুল করুক। তো আল্লাহ ওনাকে জান্নাত নসিব করুন। ওকে, সো লেটস গেট ব্যাক টু দ্য ক্লাস। এই জায়গা থেকে ওনার যে ভিশনটা ছিল আমাদের সবার জন্য, এই ভিশনের ভিতরে আমি যদি একটু কন্ট্রিবিউট করতে পারি, সেই কন্ট্রিবিউশনের দ্বারা আমি ভাবেছি যে আমি কি করতে পারি, আমি আমার জায়গা থেকে, আমার ক্যাপাসিটি থেকে। তো আমার ক্যাপাসিটি থেকে আমি ভেবেছি যে এই আইএলটিএস কোর্স যেটা আমি
করাচ্ছিলাম, এই কোর্সটা আমি 5,000 লোককে অফার করতে চাই। উনি অনেকগুলো ল্যাঙ্গুয়েজ প্রতিষ্ঠানের সাথে উনি কথা বলেছিল, আমার সাথে কথা বলার সুযোগ হয় নাই। তবে আই উইশ আমি যদি ওনার সাথে আগে দেখা করতে পারতাম। বাট আজকে উনি নাই, ওনার চ্যাপ্টারটা ক্লোজ, বাট ওনার পরও আমরা আছি, আমাদের উপরও দায়িত্ব আছে। এবং আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের নিজেদেরকে এম্পাওয়ার করা। ওনার এটাই একটা বড় ভিশন ছিল, যে আমরা যখন এম্পাওয়ার্ড হব, আমরা যখন নিজেরা শিক্ষিত হব অ্যান্ড উই বিকাম দ্য বেস্ট অ্যাট হোয়াট উই ডু, then we can bring a change, a revolution in this country, a revolution for yourself as an individual and a revolution to the country. ওকে, সো এই ভিশন থেকে আসলে এই কোর্সটা ফ্রি। এই কোর্সের জন্য আপনাদের কোনো টাকা পয়সা দিতে হবে না, দিস ইজ এ ফ্রি কোর্স। আমি শুধু আপনাদের সাথে দোয়া চাই, আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন, আপনারা ওসমান হাদির জন্য দোয়া করবেন, শহীদ ওসমান হাদির জন্য দোয়া করবেন। ওকে, আমরা একটু টপিকসটা চেঞ্জ করি, আমি একটু অন্য টপিক্সে কথা বলি। আচ্ছা, মুভিং অন টু বেটার থিংস অ্যান্ড মোর গুড নিউজ। আমাদের আমি বলেছিলাম যে আমাদের ক্লাসে আমরা নেক্সট যেদিন ক্লাস করব, আমরা অনেকগুলো ভিডিও সাবমিশন পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের এখানে আমাদের ফার্স্ট হোমওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্ট ছিল এটা। হোমওয়ার্ক অ্যাসাইনমেন্টটা যারা যারা জানেন না, সেটা হচ্ছে একটা ইন্ট্রোডাকশন ছিল, অ্যান্ড দিস ওয়াজ আ স্পিকিং প্র্যাকটিস। অ্যান্ড এই স্পিকিং প্র্যাকটিসের জায়গায় আমি চেষ্টা করেছিলাম, যাদের যাদের রেকর্ডিংসগুলো আমি শুনতে পেরেছি, আমি সবাইকে একটু চেষ্টা করেছি টুকটাক কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য, দু একটা কথা বলার জন্য, যেটা দিয়ে আপনারা একটু বেনিফিটেড হতে পারেন। আপনারা যারা ভিডিওসগুলো দেখেন নাই, আমি বলবো দিস ইজ পার্ট অফ ইউর লার্নিং। আচ্ছা, তার আগে আমি একটু সবাইকে বলি আমার টিচিং মেথোডলজিটা কি, হাউ ডু আই টিচ। I believe in something that is radically different from what is typically taught in Bangladesh. এখানে কি আসলে একটা মেরর আসছে, কোহোস্টটা একটু কোনো কিছু কি দেখতেছেন এখানে? আমি একটা এরর পাচ্ছি এখানে। কোহোস্টটা আমার সাথে আছেন? জি স্যার আছি। কোনো এরর কি এসেছে? আমার কাছে একটা এরর আসলো মাত্র, একটা এরর কোড আসছে। ইজ দেয়ার এনি প্রবলেম? জাস্ট চেক করতেছি আর কি। ইফ ইটস ওকে দেন উই ক্যান কন্টিনিউ। ইজ ইট ওকে? জি স্যার, ওকে ওকে ওকে। ওকে ওকে, সো ইটস ওকে, সো উইল ইগনোর এন্ড লেটস কন্টিনিউ। যেটা বলতেছিলাম আপনাদেরকে, আমাদের প্রথম হোম টাস্কটা ছিল হচ্ছে সবার একটা ইন্ট্রোডাকশন। এই ইন্ট্রোডাকশনের ধারায় আপনারা আপনাদের নিজের সম্পর্কে একটু বলেন, আপনি কেন এই কোর্সটা করতেছেন, আপনার প্রত্যাশাটা কি, এবং আপনার টার্গেট আইএলটিএস স্কোরটা কত। তো সেই জায়গা থেকে আমরা অনেকগুলো সাবমিশন পেয়েছি। আমি যখন প্রথমে বলেছিলাম, আমি আসলে ভাবি নাই যে এত মানুষ সাহস করে নিজেদেরকে রেকর্ড করে এই ভিডিওগুলো পোস্ট করছে। আপনারা একটা জিনিস বুঝেন, কিন্তু একটা রেকর্ডিং পোস্ট করা কিন্তু এত সহজ না। একটা রেকর্ডিং, ইট সাউন্ডস ভেরি সিম্পল ইন প্রিন্সিপাল, যে ঠিক আছে ক্যামেরাটা অন করে দুইটা কথা বলবো, কিন্তু না, এখানে তো আর আপনি আর ক্যামেরা শুধু না, এখানে আরো অনেক মানুষ আছে যারা দেখছে, যারা এই ক্লাসে যোগ দিয়েছে। সো সবার সামনে কথা বলাটা কিন্তু একটা বিরাট সাহসের ব্যাপার, এবং সাহসের সাথে সাথে আপনার এখানে নিজের রিফাইনমেন্ট, আপনারা হয়তো নিশ্চয়ই জানেন, যারা ভিডিও করেছেন আপনারা হয়তো একবার, দুইবার, তিনবার, চারবার, 5বার করে রিটেক করে তারপর ভিডিওটা করেছেন। আমি একজনের কমেন্টস দেখেছি, একজন 30বার রেকর্ড করেছে, নিজেকে রিফাইন করেছে। দেখেন, এটার দ্বারা কি আপনাদের লাভ হয়েছে না? বারবার কথাগুলো বলে এবং নিজেকে রিফাইন করে আপনাদের স্পিকিং কি একটু হলেও প্র্যাকটিস হয়েছে না? সো এই প্র্যাকটিসের এগেনস্টে দেন আমার ফিডব্যাকটা যেটা, সেটা হচ্ছে আমি এখানে কমেন্টসের ভিতরে কিছু ফিডব্যাক দিয়ে গেছি, কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক, কিছু পজিটিভ ফিডব্যাক। আপনারা সবাই একটু দেখবেন, যারা যারা সাবমিট করেছেন ওনাদেরকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেন, যে ফিডব্যাকগুলো দিয়েছি সেগুলো একটু দেখবেন। হ্যাঁ, এখানে অনেকগুলো সাবমিশন আছে। ফেস দেখানো, বাই দ্য ওয়ে বলে দিচ্ছি, ফেস দেখানোটা ম্যান্ডেটরি না, অনেকেরই প্রাইভেসি কনসার্ন আছে, দ্যাটস নট আ প্রবলেম অ্যাট অল। আপনি ফেস দেখাতে হবে, ইটস ওকে। ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমি প্রিফার করবো একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা সিনারি, একটা এনভায়রনমেন্টের ছবি থাকলে ভালো হয়, তাহলে দেখতে ভালো লাগে। বাট লাইক ফর এক্সাম্পল, এটা আমার ভালো লেগেছিল। আপনার কোথা থেকে কথা বলছেন, গ্রামের বাড়ি থেকে অনেকে জয়েন করেছিল, অনেকে রেকর্ড করেছিল, এটা দেখতে অনেক ভালো লাগে। তো আমি প্রমিস করেছিলাম একজনের ভিডিও আমরা শো করব আমাদের এই ক্লাসে, যার ভিডিওটা হবে বেস্ট। তো বেস্ট আসলে একজন না, এখানে একাধিক মানুষের ভিডিও আমার পছন্দ হয়েছে, তো আমি একজনকে শুধু হাইলাইট করব, যে হচ্ছে যার আমি বলবো সাহস সবচেয়ে বেশি, যে সবার আগে সাবমিট করছে, অ্যানাউন্সমেন্ট দেওয়ার সাথে সাথে সেই দিনই সে সাবমিট করেছিল, এবং তাকে আমরা অনার করে আজকে তার ইন্ট্রোডাকশনটা আমরা সবাই শুনবো। হ্যাঁ, ওকে, আমি প্লে করছি। Assalamu alaikum everyone. Let me introduce myself. I am Tariqul Islam and I am from Bogura. Although I live in Shavar now for my academic purpose,
I am currently doing my LLB from Jahangirnagar University. I have done my schooling from Bogura Jela School in 2019, and I have completed my SSC from Government Aizul Haq College Bogura in 2021. My expectation in IELTS is to score above 8 because of my academic purpose and my future goal. And my future goal is to be a teacher in my own field. So for that reason, I need to go abroad for higher studies with a better IELTS score. So this course, I think, will help me a lot. And special thanks to our course instructor, Mr. Nahian Mahabub, for taking such a great initiative. Thank you, everyone. all right. থ্যাংক ইউ তারিকুল ইসলাম। তারিকুল ইসলামের পোস্টটাতে আপনারা সবাই এই পোস্টে গিয়ে একটা লাইক দিবেন। উনি অনেক সাহস নিয়ে কিন্তু এই রেকর্ডিংটা করেছে এবং মাশাআল্লাহ ওনার ইংলিশ অনেক সুন্দর। ও সরি, আমি ভুলে যাচ্ছি আমার প্রিন্সিপালস, আই এম সরি। আমি তার আগে যেহেতু এখানে অনেকেই নতুন, আমি আসলে একটু এগিয়ে যাচ্ছি। যারা নতুন, যারা প্রথমবারের মতো দেখছে আমাকে, আমি তাদের উদ্দেশ্য করে আমি একটু কথা বলতে চাচ্ছি। সেটা হচ্ছে আমার টিচিং মেথোডোলজিটা একটু ডিফারেন্ট। ইটস ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াট টিচার্স টিপিক্যালি সে ওয়েন ইট কামস টু লার্নিং ইংলিশ। আই বিলিভ অ্যান্ড আই হ্যাভ এভিডেন্স ফর দিস বিকজ আমি আমার নিজেকে স্টাডি করি, আমি কিভাবে শিখছি ভাষাটা। আই বিলিভ দ্যাট the only way you can learn a language the best is through immersion. And immersion, what does immersion mean? Immersion means you have to listen in English, you have to speak in English, you have to read in English, you have to write in English. You also have to dream in English. আপনাকে সব কিছুই ইংলিশেই করতে হবে। যখন আপনি নিজেকে এই জায়গায় নিয়ে যেতে পারবেন, তখন দেখবেন যে আপনার জন্য ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংটা কিন্তু অনেক সহজ, অনেক সহজ। সো এই প্রিন্সিপাল থেকে আমি একটা নোটিস আজকে থেকে একটু দিতে চাচ্ছি। আমরা এখন থেকে আমাদের এই ক্লাসে সমস্ত লেকচার্স, কথাবার্তা, কমেন্টস, মেসেজ চেষ্টা করব আমরা সব কিছু যেন এখন থেকে আমরা ইংলিশে লিখি। বিকজ আমাদের এই মানে ব্যস্ত জীবনে আসলে অনেকেরই এই সময়টা থাকে না যে আমি একটু নিজেকে ইংলিশে ইমার্স করি। এই ক্লাসটা অন্তত আমরা এই কাজটার জন্য একটু রিজার্ভ করে রাখি। আপনারা যতটা সিরিয়াস হবেন, আমি বা আপনারা ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিংয়ের প্রতি যতটাই সিরিয়াস, আমি বলবো আপনাদেরকে তত বেশি নিজেকে ইমার্স করেন। কিপ ইউর সেলফ ইমার্সড ইন ইংলিশ। কোনো কিছু যদি দেখতে হয় চেষ্টা করেন ইংলিশ যে ভিডিও কন্টেন্টগুলো আছে সেগুলো দেখা। নিউজ দেখতে হলে চেষ্টা করেন ইংলিশ কোনো সোর্স আছে কিনা সেখান থেকে একটু নিউজটা পড়েন। এন্টারটেনমেন্ট দেখতে হলে চেষ্টা করেন কিছু ইংলিশ ফলোয়ার মানে ইংলিশ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্সদেরকে ফলো করতে পারেন। আপনার যদি মুভিজ দেখতে হয়, ট্রাই ওয়াচিং মুভিজ ইন ইংলিশ। এটা নিয়ে লাস্ট ক্লাসে আমি কিছু পরামর্শ দিয়েছিলাম কিভাবে মুভিজ দেখবেন ফর দ্য লার্নিং টু বি মোর ইফেক্টিভ। সো এই জিনিসগুলো এখন থেকে চর্চায় নিয়ে আসেন। আমি জানি আমার নিজেরই, আপনারা হয়তো খেয়াল করেছেন, আমিও ভাই আমি বাংলায় কথা বলতে পছন্দ করি। আমার মাই মাদার টাং ইজ বাংলা, সো অফকোর্স আই অলসো এনজয় লার্নিং or speaking in Bangla. I don't really like speaking in English as much, but for the purposes of this course and the purposes for learning in this context, this is necessary. Okay, so আমি চেষ্টা করব এখন থেকে একটু ইংলিশে কথা বলার জন্য। আমি যদি এবার বাংলায় শিফট করি, আমাকে একটু রিমাইন্ডার দিবেন, দেন আইল গো ব্যাক টু ইংলিশ। Okay, so Tarikul, for you I left some feedback. You can read it here, and I think there is some room for improvement, especially in some words. So for example, the way you said from, I would like to help you improve these pronunciations. I think it's already been 9:30, so I think we're running out of time. I'll go into these discussions maybe at a later time, but the only points where I felt you needed improvement were some word pronunciations. So I'll try to focus on those word pronunciations at a later time, especially when we move into the speaking section. When we discuss the speaking module in our class, then I'll have more discussions on this. I will help all of you learn some of the pronunciations, some of the common pronunciations that we make a mistake in, especially for those of us who are coming from Bangla. Basically, our mother tongue is Bangla. For people who are Bengali speakers, they usually have problems with certain pronunciations. And one of them is this, from, and then this, th. This pronunciation is a very common mistake for many Bengali speakers because these type of pronunciations don't exist in the Bangla language. So that's why it's difficult once we learn a new language, it's difficult for us to adapt those same sounds. But you can do it. It's not impossible. You can do it with practice. And so we'll have that when we move into the speaking section. All right. So I'll take a quick break here before I continue. I'd like to take some questions
If anyone has any questions, please raise your hand and I will unmute you so that you can talk. So far, does anyone have any questions? কারো কি হাত তোলা আছে? Okay, I see one person. Mehdi has his hand up. Do you have a question to ask? আসসালামু আলাইকুম স্যার। Walaikum assalam. Yes. স্যার, হ্যাঁ, আপনি কোর্সটা শুরু করছেন হাদি ভাইয়ের জন্য। হাদি ভাই হচ্ছে আমাদের এলাকার আর কি, আমাদের নলছিটি থানার আর কি। আচ্ছা তো আচ্ছা আচ্ছা হাদি ভাই হচ্ছে আমার মামার বন্ধু। আমি সরাসরি তাকে দেখি নাই, কিন্তু আমার মামার বন্ধু আর কি। আমার আচ্ছা ইচ্ছা আচ্ছা ছিল নির্বাচনী প্রচারণায় যাবো ফেব্রুয়ারিতে, তো যাওয়া হয় নাই। তো ওকে কিন্তু আমি ওকে এমনি বললাম স্যার, কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে আর কি, মানে yes yes ইংলিশে বলবো? I would prefer you speak in English because I would like this to be an opportunity for you to speak in English so that you can immerse yourself in English. Yes. Sir, I have always had a fear of English speaking, Mm-hmm. and because of this, even though I had the chance to study a subject like law at university, Mm-hmm. but I chose to enroll in the English department because I think studying English would help me develop my speaking skill. But Mm-hmm. unfortunately, I have not seen any improvement, and I have the fear same. So I would like to know, if I put in full effort, will this course help me to develop my speaking English? Very good question. Very good question. Okay, I'll ask you to mute now and I'll answer your question. Okay. I think আমি এই আনসারটা আমি বাংলায় দিব, জাস্ট এই আনসারটা আমি বাংলায় দিব। হ্যাঁ, আমাদেরকে মেহেদি বললেন যে উনি আসলে ইংলিশ পড়ার জন্য উনি ওনার ইউনিভার্সিটির সাবজেক্ট পর্যন্ত চুজ করেছে ইংলিশ, জাস্ট সো দ্যাট উনি ইংলিশে পড়াশোনা করতে পারে এবং ইংলিশে যেন দক্ষ হতে পারে। কিন্তু উনি বলতেছে যে আজকে এসে এখনো উনি ইংলিশে তেমন একটা ইমপ্রুভমেন্ট পাচ্ছে না এবং ইংলিশে উনি এখনো দুর্বল। আচ্ছা, তাহলে এটার আনসারটা কি? এই কোর্স, তাহলে আপনার কোয়েশ্চেন আমি আগে চলে যাই। আপনার কোয়েশ্চেনটা ছিল হচ্ছে এই কোর্সের দ্বারাই আপনি আপনার ইংলিশকে ডেভেলপ করতে পারবেন কিনা, বা আপনি আপনার ইংলিশকে কি ওই পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবেন কিনা। ইয়েস অ্যান্ড নো, এটার আনসার দুইটাই, ইয়েস অ্যান্ড নো। ওয়াই বোথ? ইয়েস, ইউ ক্যান ইমপ্রুভ ইউর ইংলিশ। তার কারণ হচ্ছে আমি আপনাকে যে গাইডলাইন্সগুলো দিব, ইফ ইউ ফলো মাই গাইডলাইন্স আই ক্যান গ্যারেন্টি ইউ ইউ উইল ইমপ্রুভ ইউর ইংলিশ। এন্ড ইটস অলসো নো, বিকজ গাইডলাইন ফলো করাটা কিন্তু আপনার দায়িত্ব। গাইডলাইন ফলো করতে হবে আপনাকে। আমি আপনার গাইডলাইন, আমি আপনার জন্য আপনার পড়াশোনা করে দিতে পারবো না। আমি আপনাকে একটু আনসারটা দিই, আমি এটা দিয়ে যেটা শুরু করেছিলাম সেই আনসারটার উপর আমি আবার একটু এক্সপ্যান্ড করি। আসলে হয়তো রেপিটেটিভ লাগতে পারে, বাট আই ডোন্ট কেয়ার। এই কথাটা আপনাদের জানতে হবে। আপনারা অনেকেই ছোটবেলা থেকে ইংলিশে পড়াশোনা করে আসতেছেন, ঠিক আছে? স্কুল লাইফে ইংলিশ ছিল, আপনার হচ্ছে হাই স্কুলে বা কলেজে আপনার হচ্ছে ইংলিশ ছিল, তারপর হচ্ছে আপনার ভার্সিটি লাইফেও আপনার ইংলিশ ছিল। আপনার টোটাল স্কুলিং ইয়ার্স কত ছিল তাহলে এখানে? অ্যাটলিস্ট 14 বছর, 16 বছর। এই 16 বছর স্কুলিং এর পর আজকে দাঁড়ায় এখনো বলতেছেন যে আপনি ইংলিশে পারেন না। হোয়াট ডাজ দ্যাট সে? হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন? দ্যাট মিনস আপনার এই লার্নিং প্রসেসের মধ্যে there was something fundamentally wrong. Fundamentally wrong. এই লার্নিং প্রসেসের মধ্যে there's something wrong. There's something wrong in the way we are teaching English in Bangladesh. And what is that mistake? I have the answer. I think I have the answer. I don't know. And maybe I can find proof. I've seen proof outside. I've seen proof in myself. But I can correlate that with what I see in Bangladesh. বাংলাদেশে কি করানো হয়, কিভাবে ইংলিশ শেখানো হয়? গ্রামার, সারাক্ষণ গ্রামার রুলস ধরে 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 গ্রামার পড়তে হবে। গ্রামার যতই তাও আলটিমেটলি ইংলিশের কোনো ডেভেলপমেন্ট হয় না। তার কারণটা কি? তার কারণটা হচ্ছে, শুনেন, একটা ভাষা শিখতে হলে আসলে ইমার্শনের কোনো বিকল্প নাই। একটা আধা ঘন্টা ক্লাস একটু ইংলিশে পড়াশোনা করলাম, বা আমি আমার নিজেকে সারাক্ষণ চিন্তা করতেছি বাংলায়, কথা বলতেছি বাংলায়, সবকিছু করতেছি বাংলায়, খালি এই অল্প একটু সময় আমি একটু ইংলিশে দুইটা কথা বললাম, ইংলিশে দুটো লেখা লিখলাম, অ্যান্ড দেন গো ব্যাক টু বাংলা, সবকিছু বাংলা, সবকিছু বাংলা। আপনার কিন্তু তাহলে ইমার্শন হচ্ছে না। আপনার যদি ইমার্শন না হয় আপনি কখনোই ভাষা শিখতে পারবেন না। আপনার মিসিং লিঙ্ক ছিল এটা। আপনার মিসিং লিঙ্ক ছিল হচ্ছে আপনি নিজেকে ইমার্স করেন নাই। সারাক্ষণ ইংলিশে শোনা, সারাক্ষণ ইংলিশে পড়া, সারাক্ষণ ইংলিশে দেখা, সারাক্ষণ না হোক, যতটা সম্ভব হোক, এই জায়গায় যদি আপনি আপনার নিজেকে নিয়ে যেতে পারেন, আপনি দেখবেন আপনার এত বছর লাগে না চেঞ্জ আসতে। হাইয়েস্ট আই ক্যান গিভ ইউ নাম্বার, 14 মান্থস, 14 মাস লাগে র্যাডিক্যাল চেঞ্জ দেখার জন্য। 14 মাস আপনি যদি নিয়মিত নিজেকে ইমার্শনের ভিতরে রাখেন, 14 মাসের মধ্যে আপনি র্যাডিক্যাল চেঞ্জ দেখতে পারবেন নিজের মধ্যে। দ্যাটস আ নাম্বার দ্যাট আই স ইন ওয়ান স্টাডি। বাট এটাই হচ্ছে মিসিং লিঙ্ক।
তো সবকিছুই যদি এখন আমি আবারও আপনাদেরকে বলতেছি, আমি বাংলায় কথা বলতে পছন্দ করি, আমি প্রায় সময় ইংলিশে কথা বলতে বলতে আমি বাংলায় চলে আসি, কারণ আই ডোন্ট লাইক ইংলিশ, বাট আপনাকে যদি ইংলিশ শিখতে হয়, এইটার কোনো বিকল্প নাই, আপনাকে সবকিছু ইংলিশে করতে হবে যদি আপনি ভাষাটাকে শিখতে চান। ইভেন আইএলস এর জন্য সবচেয়ে আমি এখানে আপনাকে মানে আমি কোনো প্রতিষ্ঠানকে টার্গেট করে বলতে চাচ্ছি না, বাট সবচেয়ে নামকরা প্রতিষ্ঠান আইএলস এর জন্য আমি বর্তমানে যেটা জানি সেটা হচ্ছে বাংলায় আইএলস। আমি আপনাদেরকে দয়া করে রিকোয়েস্ট করতেছি, আপনারা বাংলায় আইএলস শিখেন না। প্রতিষ্ঠানের কথা বলছি না, আপনাদেরকে বলতেছি, বাংলায় আইএলস না শিখে আপনারা কখনো বাংলা দিয়ে ইংলিশ শিখতে পারবেন না। বাংলা দিয়ে ইংলিশ শিখতে গেলে ঘুরে ফিরে আপনার বাংলায় শিখা হচ্ছে, আর ইংলিশ অল্প একটু শিখবেন। এই শিখাটা হচ্ছে এই এত বছরের শিখা। এই শিখাটা দিয়ে আপনাদের র্যাডিক্যাল চেঞ্জ আসবে না। আপনাদের যদি র্যাডিক্যাল চেঞ্জ আনতে হয়, আপনার হ্যাবিটস গুলোকে চেঞ্জ করতে হবে। আপনাকে নিজেকে ইমার্শনে রাখতে হবে অ্যাজ লং এজ ইউ ক্যান, যতটা সম্ভব। আমরা তো আর বিদেশে থাকি না, আমরা তো আর চাইলে সারাক্ষণ ইংলিশে কথা বলা শোনা, এটা তো সম্ভব না, বাট অ্যাজ মাচ এজ ইউ ক্যান অ্যাক্টিভলি এইটা করেন। এইটার পর আপনি আমাকে বলেন আপনার চেঞ্জ আসছে কিনা, আপনি দেখবেন আপনার র্যাডিক্যাল চেঞ্জ আসবে। আপনি যেই স্ট্রাগলটা গত 15 বছর 16 বছর ধরে করে আসছেন, দ্যাট ক্যান বি সলভ উইদিন 1 to 1.5 years with immersion. ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য গাইডলাইন। সো এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলছি, আপনাদের এখানে এই ক্লাসের জন্য আমি এই জন্যই চাই আপনাদেরকে ইংলিশে শিখাইতে। ইভেন দো আই ডিসলাইক ইট, আই উইল ট্রাই টু স্টিক টু দ্য ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ সো দ্যাট I can speak and I can create an immersive environment in English for you all. Okay, I hope that answers your question. আচ্ছা, এই ধরনের কোশ্চেনগুলো আমি জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট করবো, কোশ্চেনগুলো শেষের দিকে রাখলে ভালো হয়। ক্লাসটা যখন শেষ হবে তখন আমরা সময় পাবো, তখন আরো বিস্তারিত সময় নিয়ে আমরা আলোচনা করতে পারবো। অলরাইট, আমরা তাহলে হোমওয়ার্ক সাবমিশনসটা আমরা দেখে ফেললাম, তাহলে আমরা এখন শুরু করতে পারি আমাদের আজকের ক্লাসটা। ওকে, তো আমি স্লাইডটা শেয়ার করছি এখানে। স্যার একটু রেকর্ডিংটা দিন। রেকর্ডিং কি চলছে না? চলছে, রেকর্ডিং চলছে। আপনাদের ওখানে কোনো মেসেজ দেখাচ্ছে না রেকর্ডিং হচ্ছে? জি জি জি। ওকে, গুড, অলরাইট। হোমওয়ার্ক নিয়ে কথা বলতেছিলাম, যেহেতু তার আগে আমি লাস্টে একটা কথা বলি। আপনাদের হোমওয়ার্ক সাবমিশনগুলো আমি আই থিঙ্ক অ্যারাউন্ড 40টার মতো আমি দেখছি আর কি। আমার আরো সময় লাগবে আপনাদের সবগুলো দেখার জন্য, কারণ 1 মিনিট করে, আপনি চিন্তা করেন 1 মিনিট করে 100টা সাবমিশন আসলে কতক্ষণ সময় লাগে দেখতে। আমি ইনশাল্লাহ আপনাদের সবগুলোর উপরে একটু একটু করে ফিডব্যাক দেওয়ার চেষ্টা করব। যারা এখনো সাবমিট করেন নাই, আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনারা সবাই সাবমিট করেন। অ্যান্ড তার সাথে আমি আরো যেটা করতে চাই, যারা এখানে বেস্ট, যাদের সাবমিশনগুলো সবচেয়ে বেস্ট, কারণ আমি জানি আপনারা অনেক এফোর্ট দিয়ে এটা সাবমিট করছেন, সো আমি আপনাদের এফোর্টটাকে অনার করতে চাই। যাদের সাবমিশনগুলো বেস্ট হবে, যাদের স্পিকিংটা সুন্দর হবে, আমি তাদেরকে আমাদের ফেসবুক মেইন পেজে আমি হাইলাইট করতে চাই অ্যাজ আওয়ার স্টুডেন্টস। এটা অবশ্যই আপনাদের অনুমতি নিয়ে, বাট অ্যাজ অ্যান অনার টু অল অফ ইউ হু পুট ইন সো মাচ এফোর্ট টু ডু দিস, I would like to honor you by sharing your video in our Facebook page. Okay, and I'll ask permission. আমরা করার আগে অবশ্যই জিজ্ঞেস করে নিব। All right, so let's start with today's class. Today is the first class. We will start formally with learning one of the IELTS module, and in this class we will start with learning IELTS listening. All right, so let me start the slideshow. Maybe this is better. All right, so what will be covered? আচ্ছা, এই লেখালেখিগুলো একটু কাইন্ডলি একটু দেখিয়েন তো co-hostরা, এটা একটু দেখেন। হ্যাঁ, গতবার একটা সমস্যা হয়েছিল, এবার যেন এটা না হয়। আচ্ছা, so what will we cover in today's lecture? I think for covering all of IELTS listening, we will need at least 2 classes, but let me at least give you an overview of what we will cover in this class and the next class. We'll get some general info about what this exam is about, what you're expected to do. I'll also share some information on the test format, meaning how the test is laid out. All right. I'll also discuss about the type of questions that you can expect to get. What type of questions come in the IELTS listening test, so that you're familiar with the formats. And as we go into the sections, then we will start some interaction. I'll start by sharing some practical questions from the exam paper, so that you can get an experience or a taste of what the exam is like. I'll also share some useful notes, some useful last minute tips that can help you do better in this module. And finally, I'll talk about the grade boundaries for how the exam is broken down, and how the band scores are divided, and what qualities they look for when they're distributing the band scores. All right. Okay, so let's begin.
Before we start, let me reiterate that there are two versions of the IELTS test. There is the IELTS listening, and then there's also the IELTS, there's two versions of the IELTS listening exam. There's the IELTS general. Sorry, there's two versions of the IELTS test. I'm sorry, I'm getting confused. There's two versions of the IELTS test. There is the IELTS general, and then there's also the IELTS academic. For both types of exams, this module that we're discussing now, the listening module, it's exactly the same. There's no difference, okay? So the questions are the same. They're the same type of questions that you'll get, no matter which one you are aiming for. So I can see that there are 255 people here. Can I get a vote, or can I get a yes, or can I get some comments on which module, or sorry, which version of the IELTS exam you are preparing for? Are you preparing for the IELTS general or the IELTS academic? Can I see some? Okay, অনেক chat চলে আসছে, academic. All right, so this is to be expected. I know most people, yes, academic. So most of the people here are planning to pursue higher education abroad. Okay, academic. I see one general. Noor Fatima said general. Okay. Salma, general. Okay, and Mahdi Hassan is also general. So general, usually this is always the case. The people that give the IELTS general exam, they are few in number. Most of the people that give the exam, they usually give the academic. Now the difference between the two is pretty simple. The IELTS academic is designed for students that are planning to study abroad, the people who are planning to go abroad. And the general test is usually for people who are trying to migrate abroad, meaning they're not looking for study, they're directly looking for permanent residence, or they're directly looking for a job in a foreign country. So if you already have a job and you just need to prove that you are proficient in English, then you can go for the IELTS general test. Usually these two exams, it's almost the same thing. There's very little difference. If you study one, you can easily cover the other. There are some differences in two modules. There's some difference in the IELTS reading module, and there are some differences in the IELTS. There's some difference in the IELTS reading, and there's some difference in the IELTS writing. So, but those are minor differences, and we'll get to those when we get to those modules. I'll share what those differences are in more detail. All right. When it comes to the IELTS exam, by the way, can you all understand what I'm saying? Can you all understand what I'm saying? Can you all hear me correctly before I continue? Okay. Are you having difficulty listening to me speak in English? Are you having any difficulties listening to me speaking in English? Okay. I see some yes. Okay, some people are having difficulty. It's okay. Even if it's difficult, আমি বাংলায় বলছি, একটু কষ্ট হইলেও টলারেট করেন, দেখবেন আপনারা এই কষ্ট দ্বারা কিন্তু আরো বেটার কিছু শিখতে পারবেন। প্রথম ইংলিশে সবকিছু শুনতে বুঝতে একটু কষ্ট হয়। যাদের জন্য একটু কষ্ট হচ্ছে তাদেরকে আমি উদ্দেশ্য করে বলছি যে একটু সহ্য করেন, ঠিক আছে? বাট এটা টলারেট করেন, আস্তে আস্তে দেখবেন আপনার ব্রেন এক্সপ্যান্ড করবে। যখন দেখতেছেন যে না সবকিছু ইংলিশে আসতেছে, তখন কনটেক্সটের সাথে আপনার ব্রেন কিন্তু মিলানো শুরু করবে যে এখানে এটার মিনিংটা কি হইতে পারে। সো তখন আস্তে আস্তে কিন্তু আপনার এই ইমার্শনের ধারায় আপনার ভোকাবুলারি শেখা হবে, আপনার প্রোনাউন্সিয়েশনগুলো আপনি দেখতেছেন আমি কিভাবে বলতেছি, শুনতেছেন, সেগুলো ইমপ্রুভ হবে, স্পিকিং ইমপ্রুভ হবে। সবগুলো পার্টস যেটা আপনার টিপিক্যালি আইএলস এক্সামে কভার করা হয়, একটার সাথে আরেকটা কিন্তু কানেক্টেড। সো ইমার্শনের ধারায় সবগুলো কিন্তু আপনার ইমপ্রুভ করবে। সো যাদের কষ্ট হচ্ছে তাদেরকে উল্লেখ করে বলছি একটু টলারেট করেন, ঠিক আছে? একটু টলারেট করেন, অ্যান্ড soon you will start to adapt. Initially it might seem difficult, but over time you will see you can adapt and you can understand me very easily. All right, so this is the first module of the IELTS test. So what does that mean? That means when you give the IELTS exam, there's a sequence. The first module that the IELTS exam starts with is listening. So because IELTS starts with listening, that's why I took the initiative to start teaching you the IELTS listening first. All right, and what does this exam actually require you to do? Well, it requires you to listen attentively. Okay, actually, it's better if I hear one of you read it. Who wants to read? Who wants to read? Let me see. Can I find a raised hand? Okay, Khadija Mitu has her hand raised. Okay, Khadija Mitu, I'm unmuting you. Can you please read what it says here? Assalamu alaikum. Walaikum Can you hear me, assalam. sir? Yes, I can hear you. Okay.
You are required to listen attentively to an audio recording, read questions from the question paper, and answer um, simultaneously. 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 Good. A little stressful and challenging if not done previously. Okay, thank you. Thank you. Your pronunciation was great. I would just like to emphasize, try to focus on, or try to learn the pronunciation of this word, simultaneously. Now, I'll give you a general advice for everyone. If you're having difficulty pronouncing something, try to break it down into syllables. Syllables. So what does that mean? Simultaneously. Just look for the sounds where it stops. Simultaneously. Simultaneously. You see? You can say it together. All right, and simultaneously, what does it mean? What does simultaneously mean? It means to do something at the same time. It means to do something at the same time. So when you are giving the exam, when you're giving the IELTS listening exam, you are required to first listen to an audio. You also have to read the questions, right? And then you also have to answer the questions. So it's three things at the same time. So that means it can be a little stressful because it's multitasking. You're having to do many things at the same time. So it can be a little stressful and challenging at first, but I assure you, this is not that difficult. I'll share one of the good news with everyone. The good news is most students in Bangladesh, they usually do very well in the IELTS listening. This module of all four modules is usually the easier one. So students usually are able to get a decent score in the IELTS listening. And I can see there's proof also. When I read your comments, I saw many people were writing, I can listen properly, I just can't speak. So that's why it also reflects on the exam results. Most students in Bangladesh, they do good in this exam module. So hopefully, inshallah, you will also do well in this module. And we will see. We will do some practice and we will see how you do. All right. Let's continue with more general information about this exam module. When you give the IELTS listening exam, you will have 4 parts. Actually, I think, okay, I'll start with this actually. I'll start with this. So the exam is in total 30 minutes. The listening test will take a total of 30 minutes. And this test is divided into 4 parts. Okay, it's divided into 4 parts. Each part has 10 questions. So 10, 10, 10, 10. So that makes it a total of 40 questions. And to answer these 40 questions, you will get 30 minutes. 30 minutes. So what does that mean? That means you won't get time. You won't get time. So that means you have less than 1 minute for each answer. What does that also imply? That means if you want to do well in the IELTS listening, you have to focus. You have to focus. Why? Because the exam is only played, or sorry, the audio recordings are only played once. The audio is only played once. বাংলায় চলে যাচ্ছিলাম। একবারই শুধু শোনানো হবে। The audio will only be played once. So that means you have to only listen once, and based on that, quickly answer. Quickly answer. You don't have time. All right? You will get 2 minutes. You will get 2 minutes extra to check and review your answers. And that 2 minutes is basically, you'll get 30 seconds per section, or per part. So there's 4 parts. At the end of each part, you'll get 30 seconds to check your answers to make sure you put everything correctly. And so in total, you'll get just 2 minutes extra. So all in all, I would say you will get 32 minutes to do this module. Okay? And I'm talking specifically about the computer-based test, because if you don't know, well, for those of you who don't know, the IELTS the IELTS written exam is, well, what I mean by written is basically the paper-based exam. That is going away. That is going away. So this is the last month that we will have that, it's the next month. So it will stop after January. And after that, we won't have the IELTS paper-based exam. Everything will now become the computer-based test. So for those of you who are preparing for the paper-based test, you have to give the exam now. You don't have time. You have very little time. But for everyone else, I think it's fine. I think everybody now is going towards everything is going towards digitalization. So eventually we'll all be using computers and phones. So we're moving towards that era, and that is why
The IELTS exam is also focusing more on the computer-based test, or actually that's the only option you'll have. All right. Before I proceed, I would like to share one quick tip before I proceed further, because we're still at the beginning of this course. There is one thing. So I mentioned one habit that we will all do. We will all do from today is we will try to immerse ourselves as much as possible in English. Can we all give a commitment to do that? আমরা সবাই একটা কমিটমেন্ট দিই এটা নিয়ে। আমি একটু দেখতে চাই আপনার কমেন্টস একটু লেখেন তো। Can we all commit that we will from now on try to immerse ourselves exclusively in English? Good, inshallah. Very good. Very good. Okay. So try to do that, all right? Try to immerse yourself in English. This starts from today. আমি আপনাদের আগে যেটা বলেছিলাম, একটু বাংলা গেলাম আবার। আমি আপনাদেরকে যেটা আগেই বলেছি যে আপনাদেরকে আমি ইনস্ট্রাকশন দিব, ঠিক আছে? ফলো করার দায়িত্বটা আপনাদের, আমি আপনাদের জন্য গিয়ে ফলো করতে পারবো না। সো এইটা হচ্ছে আমি বলবো আমার এই পুরা ক্লাস পুরা সেশনটা শেষ হওয়ার পর একটা যদি লেখা বা একটা যদি কথা আমার থেকে নিতে পারেন, সেটা হচ্ছে একটাই: immerse yourself in English. That is the only way you will learn English, okay? That is the only way you will learn. Immerse as much as possible, as much as possible. When you're listening to something, try to listen in English. When you're watching a video, try to watch it in English. When you have to read something, try to read in English. Try to read newspapers in English. Try to read magazines in English. If you want to practice reading, well, I didn't get to the reading section yet. I would recommend reading novels more than anything else. Novels will really this will go at the foundation of your English. If you read novels, you will see that novels usually use more complex sentence structures. You will learn all there is to grammar. The more you read, the better you will understand grammar. So I would say immerse yourself as much as possible. So that's starting today. The instruction is out. আপনারা সবার কানে শুনেছেন এটা। সো আমাকে আর দোষ দিবেন না, আপনাদের সবাইকে বলে দিয়েছি আজকে, এখন থেকে নিজেকে ইংলিশে ইমার্স করেন, and you will see results. Inshallah, you will see results. More results than practicing grammar. Okay? প্রতিদিন 1 ঘন্টা গ্রামার প্র্যাকটিস করা থেকে এটা করেন, এটার থেকে রেজাল্ট ফার বেটার আসবে। বাট সময় একটু বেশি লাগে। সময় বেশি লাগলে এটা রেজাল্টটা র্যাডিক্যাল। আচ্ছা, তার পাশাপাশি alongside that, I would like to emphasize that you all focus on one more habit that I'm going to tell you today. One more habit, because I'm assuming most of you here will give the IELTS exam on a computer. You'll give the computer-based test. So the other habit you have to do now is practice typing. Practice typing. In the IELTS writing section, you will have to type. You don't have pen and paper anymore, so you'll have to type. And how do you do that? How do you practice your typing? Well, first of all, I would like to say, if you want radical change, I'll tell you what you need to hear. There's a way that we should type. The keyboard that we see, the QUERTY, this keyboard layout that we have, it's designed in a way that is optimized for a certain hand position. একটু বাংলায় বলছি, হাতটা কিভাবে কিবোর্ডে রাখতেছেন এটা কিন্তু একটা বড় ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। এই কিবোর্ডে যে লেআউটটা, এটা কিন্তু আন্দাজে কিন্তু করা হয় না যে লেটারগুলো ABCD একসাথে কেন আসলো না। আপনারা তো প্রশ্ন করতে পারেন যে কিবোর্ডে তো ABCDEF এভাবে আসলে তো ভালো হতো, কিন্তু কম্পিউটারের কিবোর্ডে দেখবেন আগে Q, তারপর WERTY, তারপর তার নিচে AS, এভাবে কেন? There's a reason behind it, because it is designed for your fingers to be placed in a certain way, and then you have to type. I would strongly recommend, if you want radical change, try typing like this. The way we normally type is we look at a keyboard and we have a letter that we have in mind and we have 2 fingers. The way we type in on a mobile phone. On a mobile phone, we use our thumbs. On the keyboard, we use the index finger. This is the index finger. So we use the index finger. This is slow. If you type like this, the most you can get out of your typing speed is maybe 25, at max 30 words per minute. You won't get more than 30 words per minute. But there's a certain way you place 4 fingers. And I'll tell you, ASDF. Your 4 fingers on your left hand will go on ASDF, and your right hand will go on the fingers JKL and then the semicolon. JKL semicolon. You place it like this, and then you type. You keep practicing like this. I would suggest practicing 30 minutes a day. If you practice like this, your typing speed will improve by the time you give your test. It takes around 2 to 3 months to see some improvement, radical improvement in your typing speed.
If you can get to around 50 words per minute, that's very good. The target for all of you, I would want all of you to have a target of 50 words per minute. And finally, before I continue, how can you do that? How can you practice? Is there any website that I would recommend? Yes, there is a website. Here it is, keybr.com. Can you see my screen? keybr.com. Okay, so this is where you practice. This is the best website, in my opinion, for learning typing, because it will prompt you. See, you have to type what it says here. This is your practice typing. It will prompt you based on where you are weak. So that's why I really like this platform. So do you see two letters are highlighted, J and then F? J and F has a black dot. So that is showing you in your keyboard, your index fingers will go on J and F. You place it like this and you type. And practice in this website, keybr.com. Practice every day for 30 minutes. Every day for 30 minutes. I guarantee you, give it 2 to 3 months, you will see radical change. You can type without looking. Can you believe that? You can type without looking. This is also very closely related to language. Your typing becomes muscle memory. You won't have to remember, you won't even have to look at the keyboard. Once you get used to it, once you become comfortable, you can type without looking. You can just look at the screen and just keep typing. নিশ্চয়ই আপনারা সিনেমায় দেখছেন হ্যাকাররা যখন বসে এমনি করে চারটা আঙ্গুল বসে ঠর করে টাইপিং শুরু করে দেয়। কিভাবে করে? এই যে এই টেকনিকগুলো ফলো করে, এভাবে করে। তখন আর কিবোর্ডের দিকে তাকাইতে হবে না, আপনারা জাস্ট স্ক্রিনের দিকে তাকাবেন আর টাইপ করতে পারবেন। টাইপিং স্পিড যদি 50-এ নিতে পারেন, আলহামদুলিল্লাহ, আপনি একদম সেফ। Why is this important? Because it may be that you are capable of a good score in your IELTS writing, but if you can't finish your exam because your typing speed is slow, then you are not able to demonstrate what you really know. You see, the only way you can demonstrate your maximum potential in the exam paper is by being able to finish the whole exam. And so to ensure that you finish your exam on time, do this from now. আচ্ছা, একটু ডিট্র্যাক্ট করলাম, আমরা আসলে লিসেনিং মডিউলে ছিলাম, বাট আমি মনে করছি এটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা ডে 1 থেকে শুরু করা উচিত। এটা ডে 1 থেকে শুরু করা উচিত। যত তাড়াতাড়ি শুরু করবেন তত ভালো। জাস্ট লাইক ল্যাঙ্গুয়েজ, ল্যাঙ্গুয়েজ যত আর্লি শেখা যায় তত ভালো। টাইপিংটাও যত আর্লি শেখা যায় তত ভালো। সো আজকে থেকেই এটা শুরু করেন যদি আপনারা টাইপিং এক্সাম বা রিটেন বেসড, কম্পিউটার বেসড এক্সাম দেওয়ার প্ল্যান করে থাকেন। নাও one last point before I continue. অনেকে এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করবে, স্যার আমার তো বাসায় ল্যাপটপ নাই, আমার তো বাসায় কম্পিউটার নাই, এই সমস্যা কি আপনাদের কারো আছে? Let me see the comments. Does anyone have this problem? Do you have a laptop or a desktop at home? If you don't have, okay, so no, I see many people don't have a laptop or a desktop at home. Unfortunately, no. Oishi says, unfortunately, no. Okay, so in that case, what can you do? What can you do? I hope আপনাদের কারো ল্যাপটপ না থাকলেও স্মার্টফোন তো আছে। স্মার্টফোন তো আছে, আপনারা তো সবাই তো স্মার্টফোনে জয়েন করছেন এই মিটিংটা অ্যাটেন্ড করার জন্য। এটা তো আছে অন্তত। আচ্ছা, এটা থাকলেই হবে, এর বেশি লাগবে না, এইটা থাকলেই হবে। কিভাবে? ভেরি সিম্পল। একটু বাংলায় বলছি, এটা আপনাদের বোঝার দরকার দেখে আমি সবাইকে বলতেছি বাংলায়। এটা খুবই সিম্পল। আপনারা মোবাইলের সাথে আপনার একটা কিবোর্ড অ্যাটাচ করতে পারেন। কিভাবে? একটা কনভার্টার পাওয়া যায়, ওটিজি কনভার্টার, ইউএসবি ওটিজি বলে এটাকে। হ্যাঁ, খুবই কম দাম। একটা ইউএসবি ওটিজি লাগাবেন আপনার মোবাইলে, তার সাথে লাগাই দিবেন যে কোনো একটা কিবোর্ড। মোবাইলটাকে একটা স্ট্যান্ড দিয়ে সামনে রাখবেন, এরপর কিবোর্ড দিয়ে টাইপ করবেন। তাইলে আপনার প্রতিদিনের প্র্যাকটিসটা হবে। এটা হচ্ছে তাদের জন্য যাদের হচ্ছে ল্যাপটপ নাই। এই এক্সকিউজ দেবেন না যে আমার তো ল্যাপটপ নাই এই জন্য প্র্যাকটিস করতে পারি না। প্র্যাকটিস করতে পারবেন। একটা কিবোর্ডের দাম কত টাকা? 300 টাকা। আর একটা কনভার্টার দাম 50 টাকা। 350 টাকা খরচ করে আপনারা আপনার স্মার্টফোনে বসে টাইপিং প্র্যাকটিস করতে পারবেন যদি আপনারা IELTS এক্সামটা দিতে চান। ওকে, all right, so enough about that. Let's get back to the class. Sorry, I took a detraction there. Okay, so you'll get 30 minutes time. Let me give you some more general information about the test. So I mentioned this already. You will only listen to the recording once, okay? So there's 4 parts. For each part, there's a different audio. Actually, no, there's 3 audios. The one is combined, but anyways, there's different audio recordings to be played. For each audio recording, you can only listen once, okay? And then when it comes to your answers, you can write in capital letters or in lower hand small letters, that's fine, or you can use a combination, it's not a problem. For those of you who are uncomfortable and you don't know if it should be capital or, if it should be capital or not,
a simple shortcut is write everything in capital. If you have a confusion that, okay, should it be capital or not, just write everything in capital, then you're safe. All right. But in general, use your common sense and use the context, and you can use a combination of capital or small letters. All right. One thing to note here is when you are doing the listening test, you will listen to something and then you will have to write the answers, right? You'll have to write the answers. You'll have MCQ questions, but more than MCQ, you will have fill in the blanks. You'll have a blank and you'll be instructed to write an answer. Now, if your answer has a wrong spelling, then you will not get the marks. Even if the word is correct, even if the answer was correct, but your spelling is wrong, then you won't get the marks. So IELTS listening is also connected to writing. If your writing mistake is there, meaning if your spelling mistake is there, then you won't get the marks, even though you heard correctly. So that is why I say these modules are interconnected, one with another, all right? So the more you immerse yourself, the more comprehensively you will learn English. All right, you can use American as well as British spelling. So if you don't know, there are some words that have one way of writing it in American English, and then the same word can have a different way or a different spelling when it comes to British English. Can anyone give examples of some words that have different spelling when it comes to American versus British? কেউ কি বলতে পারবেন কোনো ওয়ার্ড যে ওয়ার্ডগুলো হচ্ছে একই ওয়ার্ড কিন্তু হচ্ছে আপনার আমেরিকানে? Okay, good. Color is a very good one. Schedule, no, I think schedule, it has the same spelling, but the pronunciation can be different, but the spelling is the same. Labor, good. Labor, O-U-R. So we say U-R when it comes to British English, but we say O-R when it comes to the American English. Good. Color is another one. Good. Color and then C-O-L-O-U-R. All right, so we get the idea. Center, C-E-N-T-E-R when it comes to American, and then C-E-N-T-R-E when it comes to British. All right, so we get the idea. So we know that there are different ways of spelling words when it comes to American versus British, but both are accepted for the IELTS exam. Both are accepted, okay? So you can use either one, it's fine. All right, and one last note was you can write numbers in any way you like. 5, both are fine. All right, so let's proceed. All right, now we're almost there. We're about to start. Now, how should you proceed with the exam? আচ্ছা, দাগাদাগিগুলো একটু কাইন্ডলি মুছে দিন, কো-হোস্টরা যারা আছে একটু মুছে দিন প্লিজ, হ্যাঁ? Okay, so for each part you have to listen to the আচ্ছা আমি অ্যাকচুয়ালি আপনাদের থেকে একটু শুনতে চাই. Who wants to speak? All right, I see Delwar. I'm unmuting you. Delwar, can you please read from here? Delwar, can you read? I can't hear you. Oh, I didn't give you. Oh, I'm sorry. I asked to unmute. I clicked on ask to unmute. I don't know why it's not working. Okay, I'll go to the next person. I see Ayat Ibn Kamal. Ayat Ibn Kamal, I'm unmuting you. Can you please answer? Can you please read from here, Ayat? Okay, is it not working? I'm asking to unmute. I don't know why no one is talking. কাজ করছে না? আচ্ছা, কোহোস্ট একটু দেখবেন বিষয়টা। আমি আনমিউট করছি, বাট কিছু হচ্ছে না। রাদিয়া, unmute. কেউ আনমিউট হচ্ছে না। Okay, I guess there's a problem. All right, I'll read it myself then in that case. কোহোস্টরা কি আছেন? আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন? হ্যালো, আমি কি একা? Yes, sir, we can hear you. Okay, so can you unmute? Okay, can you please unmute? Let me see. Saleh Aziz. Can you please unmute Saleh Aziz? Yeah. কাজ করছে? Uh, It's not working?
It's responding, sir. It's not responding. It's not responding. Saleh, can you hear me? Yes, sir. Okay, finally. All right, Saleh, how are you? I am fine. And you, sir? I'm good. I'm good. Thank you. All right, can you read from here, please? Yes, sir. Mhm. Okay. For each part, you will have to listen to the recording and answer questions written on the question paper. Mhm. While listening, you should write down your answers. The recordings are played only once. Mhm. The voices of the recordings can be a range of accents, Mhm. including British, Australian, New Zealand, Canadian, and American. Okay. All right. Thank you. Thank you, Aziz. You can mute yourself. All right. Thank you. Thank you for reading. Your reading was clear, so I could hear clearly what you were saying. There are some words that you need to improve on when it comes to pronunciation, but overall, I would say still what you read was clear and easy to understand. So that's the important thing. Now I'll discuss about that in just a bit, but let me first read this and let me explain what was being written here. So for each part, when it comes to the listening module, for the listening module, you'll have to listen to the recording and then answer the questions, right? And of course, I mentioned this before, you will only listen to the recordings once. Now, the important thing is what kind of recordings will be played? What kind of voices or what kind of accents in English will you have to listen to? There are basically 5 accents that you might have to hear from. And what are those 5 accents? British, Australian, New Zealand, Canadian, American. 5. Okay, 5টা accent. These 5 accents are accepted for the IELTS. When I say accepted, I mean accepted for listening. It's accepted for the audio recordings. So it can be any one of these 5. All right. Now, that can seem challenging. 5 accents, 5 different ways of saying something. I have to remember all 5. Well, let's make it easier. Let's make it easier. Canadian and American, these 2 accents are almost the same. Almost. You can hardly tell the difference. All right. There is a difference, but it's so minimal that you can almost ignore it. If you understand one, I can guarantee you will understand the other. If you understand American English, I can guarantee you will understand Canadian English. Okay? There's no issue there. So we can minimize that. Canadian, American, that can be considered as one accent that we have to remember. Australian and New Zealand, these 2 accents are also just like American and Canadian. Very, very similar. It's so similar that if you understand the Australian accent, I can guarantee you will understand the New Zealand accent. So you can minimize that. Australia, New Zealand, it's just one accent. Let's say, since Australia is the bigger country, we'll say it's the Australian accent. So you'll need to remember the American accent, the Australian accent, and the British accent. 3টা accent. Okay, 3টা accent. I'll make it even easier. Australian and British are also very similar. It's very, very similar. Okay, there are differences. Now, the differences are much more significant than, say, for example, Australian and New Zealand. Now, that is very little difference between the Australian and the British accent. There are some differences, but they're also not that big. So really, if you understand British English, I'm pretty sure you can understand the Australian accent. So we can minimize that even further down. All right? We can focus mostly on British and American. Very simple. Focus on these 2. So when you try to immerse yourself, I would suggest just focus most of your time on these 2. And then when you get the opportunity, also try to listen in Australian. These 2 are enough. Now, many people have this question. Well, what is actually the difference between the Canadian and the American accent? This is just for fun, but I'd like to share a small clip. So just give me 1 second. Can you see the screen? I guess not. Oh, you can see it. Okay, good. So I'll play the audio here. What's the difference between American accents and Canadian accents? Well, after 7 days here in Toronto, this is what I've noticed most. Canadian vowels are a lot more rounded, so you get a lot more O's. So, oh no, I don't know, instead of, oh no, I don't know. You also have a rounded father vowel, so you won't say father, it's not hot, you'd say father, it's not hot. A lot more rounding here. In addition to that, Canadian accents tend to be caught merged. So instead of saying talk and tick-tock with different vowels, you'll get talk about TikTok
or hot dog instead of hot dog, which you might hear in the eastern part of the US. Finally, you have the famous Canadian raising, which is the change of the I and ow vowels to I and O in front of voiceless consonants. So you say right now instead of right now, and you say it's nice instead of nice, or outside instead of outside. What else have you noticed? Write them down below. So I'm sure by hearing this, those of you who are able to understand the American accent, I'm sure you can also understand the Canadian accent. Do you see? The differences are so small. I had to search YouTube. Okay, where can I find a video that shows the differences? They don't. There are differences in how we use lingo. That's different. That's not accent. That's lingo, like how we say words, our slangs, these sort of things. There's differences there when it comes to Canadian versus American. But simply talking on accent, it's so little. That's why I couldn't even find a video. And then I found one that's very accurate, and that was this. It's that Canadian accents are more rounded, and there's the raising. Just these two differences, and that's it. Everything else is more or less the same. All right? And a small funny video for all of you. Let's see this one as well. So what's it like for someone who is American and goes to see someone who is in Australia? All right. So what's the worst case scenario of what the Australian accent can be like? Let's take a listen. How are you? How's it going? Wait, mate. This is Chad. He's from America. Oh, good day, mate. Nice to meet you. Chazzy, mate. How are you? How you going, mate? Yeah, good to have you down here. Yeah, fine. Everything all right? Bit of a day for it. A couple of days long since mine. Never went Australia, mate. Help yourself in the fridge, eh? Showing your hands. It's a good lad. You good hard work. I work well with hands. I'm not such a big leg hand like you, mate. I have to get your bloody house down this year. Shit, mate. Yeah. Not much experience working in hands, buddy. Well, do you? What are you, mate? Hey, mate. How are you? All right. So, okay. So let me talk a little bit on this. There are some crazy accents that exist, not only for the Australian accent. There's also many weird accents when it comes to the British accent. If you've ever heard the Liverpool accent, or I would say like the Cockney accent, and then there's also Adele. I don't know if you know the singer Adele. She also has a very a strong accent. That's also part of the Cockney accent that she speaks in. They're very hard to listen to. And also, if you go towards the US, there's also the Southern accent. People from the South, they speak in a certain way that is not really standard. So when I say that you need to know these accents, don't worry, because you don't have to know all these extremes. You only have to know the standard accent, So this is funny, but again, don't get scared that, oh, I might have to face something like this. You will never get any recordings that will sound anything remotely close to this, all right? All the recordings that you will listen to are all going to be in the formal, proper accents of these three, I would say these three major accents. And where can you find actual, how can you immerse yourself in these type of accents? That might be a question that you have, because I'm telling you all to immerse yourself in English so that you can learn English better. Then the question naturally becomes, who do I listen to? What do I listen to? All right. So for referencing, I would say for all three of these accents, listen to the news. Listen to the news. All right. So for example, when it comes to Australia, let me see. I think there's ABC News. That's very popular. So listen to ABC News in Australia. Oh, no, this is the US, sorry. Not ABC News USA. You listen to ABC News Australia. You can listen to this. So this is the proper standard accent that you will get when it comes to recordings in Australian accent. All right. And then for British, follow BBC. Just listen to BBC. The way they speak in BBC is the correct accent, the accent that they will use when it comes to the exam. So BBC News, you can listen to all of these. They all speak with the standard BBC British accent. That is what they refer to as the British accent. And for the US, again, the same. And so now that we've established what is the criteria for the accents, now listen to anyone. Listen to anyone whose accent can relate to the way it is being spoken in the news channels, okay? So any content creator, any cinema, any movie, try to relate it to
try to relate to whether or not the way they speak is similar to the way it is spoken in the news channels. If it's similar, this is what you need to focus on. If it's different, don't worry about it. You won't get that in the exam. All right? So that is it for the accents. Now, in the next part, is it? Okay. So I believe in the next part, we will start our practice. But before I do that, I would like to see if any of you have any questions so far. I mean, I'm looking to the chat. Does anyone have any questions? Or actually not chat, or rather I should maybe open the floor. If anyone has a question, you can ask. Okay, lots of hands, lots of hands. Okay, let me go to Mainuddin. Mainuddin, I'm unmuting you. Mainuddin, I think you're unmuted. Can you check? আমার এখানে আবারও সমস্যাটা হচ্ছে, আনমিউট করা যাচ্ছে না। Co-hosts, could you please unmute someone? Okay, Mainuddin, I think you're okay. Yeah. Assalamu alaikum. I'm sorry. I have raised my hand. It's the first time when I want to say. That's why I didn't unraised. Oh, okay. But it's okay. You're here. So do you have anything to say? I called on you, so you might as well speak. Do you have anything to say to us? Any question that you have so far? I understand. I have no questions right now. So can I practice these lines that I wish I want to practice lines? If you give me chance. Okay, sure. I'll call on you when the opportunity comes. Okay? I'll call on you when the opportunity comes. All right. Thank you, Mainuddin. Anyone else? I'll take one more question. I see, let's see, how many raised hands? I see Aisha Mohammed. Aisha Mohammed, I'm unmuting you. Can you please check if you can talk, Aisha? Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. How are you, Aisha? I'm fine. How about you? I'm good. Thank you. So, any questions so far? Yes, I have a question. Go ahead. I was born abroad and there I studied in English medium school. And at the age of 14, I moved to Bangladesh. And after moving to Bangladesh, I just realized that my accent there, I studied in British accent, but my accent was American accent. In pandemic, I tried to switch my accent to Aussie or British accent, but now I realize that my accent isn't in American nor in Aussie. What can I do now? Okay, so you're saying you learned in, if I can recall correctly, you learned in a particular accent, then you tried to immerse yourself in a different environment, and now your accent is a mix. Is that the problem that you're facing? Yes, and I feel like my accent isn't fixed in any type, not American, even not in Aussie. So what should I just do? Okay, thank you. Thank you very much. All right, I'll mute you now and I'll answer your question. Okay? All right, so if you learn a particular accent for a long period of time, and then you try to immerse yourself in a different environment of English and you try to learn that accent, and now what you have is a mix of everything, but nothing particular, right? What do you do? All right, so let me first answer by saying this. The fact that you have a combination of different accents, I think is nice. I honestly, if you ask me, I think it's nice because it's unique. If someone can speak in the American accent, yeah, it's American accent. I know what it is. If someone speaks the British accent, I know what it is. But if it's a mix, I actually like it personally. I would say for you, and this is relevant for everyone who is listening, don't try to focus on, when it comes to speaking, because your question was specifically related to speaking, not to listening. Your question was with speaking that I don't speak in any one particular accent, what should I do? Don't worry about accents when it comes to speaking, because the IELTS exam will not grade you higher because you speak with a British accent or you speak with an American accent. You won't get more marks for it, okay? You can speak with a Bangladeshi accent, you can speak with an Indian accent, you can speak with an Arabic accent, and it's fine. You can still score a 9 out of 9. A 9, you can get that in the IELTS score. Why? Because what's more important than accent is whether or not your pronunciation is correct and whether or not you are legible
your communication is clear, the fact that I can understand everything that you're saying. That is the most important thing, not the accent. Because the accent comes from our circumstances. I can't change the circumstances, right? I cannot change where I grew up from. You cannot change where you grew up from. You cannot change where you came from. So your environment will shape your accent and the way you speak. So it's not your fault. But what you need to focus on is, am I pronouncing it correctly? And by pronunciation, I mean, am I putting the stress in the right place? When it comes to pronouncing a word, there's a particular area that you have to stress on, right? Education, education. So see, there's a stress on a certain point. Are you stressing that point correctly? That is the question. Are you stressing the right points correctly when you're speaking? Also, are you able to talk in a way that others can easily understand? That is also important. Remember, when it comes to the IELTS exam, the trainers who are there to evaluate you on your speaking, they are trained on many different accents. They can recognize an Indian accent. They can recognize possibly a Bangladeshi accent. They can recognize an Arabic accent. They're trained for this. But despite that, they want to see, can you speak clearly? Can you speak without making too many grammatical mistakes? Can you speak without repeating yourself too many times? Right? If you have all of those things, but you have an Arabic accent, or if you have a Bangladeshi accent, it's no problem. It's no problem. You can still get 9. Okay? So I hope that answers part of your question, which is, I think for you, you acquired an accent, a unique way of speaking from all of your experiences. Keep that. I think that's beautiful. Keep that. But if you're so like stressed that no, I have to make it American, I have to make it whatever you want, if you want to make it Australian, I would go back to my initial advice, which is immersion. Immerse yourself again in this environment. Try to listen exclusively if you want the Australian accent. Listen exclusively to the Australian accent. Try to mimic when you see someone speaking. Try to shadow what they say. The more you practice that, and the more you will start to like develop your accent in that direction, okay? And this will take time. This is something that will not happen overnight. It won't even happen after a month. It will take a few months, and then eventually you will see that you are seeing changes. Because as I said, if for those of you who missed the first class, language resides in the subconscious. Language does not reside in your conscious brain. It's in the subconscious. So the stream of thoughts that is coming from your subconscious is what you're saying as part of your speech. I don't regulate the way I talk as much. I just keep talking. So how am I able to balance everything out? Because the language is embedded in my subconscious memory. So in order for you to take something that you know consciously, because when you're studying, this is your conscious memory. In order for you to take this from your conscious memory to your subconscious memory, it takes lots of practice and time. You need practice and time. Okay? I hope that answers your question. All right, let's get back to today's class. I think we are ready, almost ready to start our first practice. Now, before I start the practice, first let me introduce to you what are the types of questions you can expect to get in the IELTS exam. Specifically in the listening test. So the first type of questions is, I think we are all familiar with. You will get multiple choice questions, okay? Multiple choice questions. That means you will have a set of answers and you have to pick one. But no, there can be instructions where you were told to select more than one. So you have to read the questions very carefully, all right? So when you try to answer a multiple choice question, try to see what the instructions are. Is it only select one answer, or can there be more than one answer? So that's the only thing you need to be aware of. Make sure that you read the instructions correctly, number one. Number two, always remember this. There is no negative marks. There is no deduction when it comes to the IELTS exam, okay? There's no deduction. There's no negative marks. So even if you don't know the answer, if you don't know what the answer is, still answer, okay? Give a random answer. Okay, not random. Let's make it better than random. I'm sure you all know this. I think this is nothing new to teach. But when you're trying to answer a multiple choice question, if there's only one answer, in that case, try to see which answers are definitely not correct. Eliminate that, and then only bring it down to the ones you have confusion. And then from those two, select any one. But make sure you answer all the questions. Do not leave any blanks, all right? Because if you leave a blank, that's automatically a deduction. If you answer something, you still have a 25% or maybe a 50% chance of getting a right answer. All right. Okay, so we'll practice our first listening question. All right,
So in the exam, let me start by saying this. I think it's better now that I share some practice questions with you first before I go into actually discussing the tips and advice and everything else that I have to say in this section, right? Because I have lots of strategies I want to share with you. There are lots of strategies when it comes to the listening test, lots of techniques you can follow. And I have some, I think, beneficial tips. By the way, if you want tips, just a side note from the class, you know that we have our Facebook page, right? Our Facebook page. We also have a channel on YouTube. Check out our shorts, check out our reels on Facebook. I upload like small videos. They're usually around 1 minute to 2 minutes. These are like micro lessons or small lessons, and I post every day. And these are all related to the IELTS exam. So they'll be beneficial for you. So if you'd like to get daily updates and daily English tips, make sure you follow our page, all right? And you can check out many of my advices that I share with regards to this exam in our Facebook page. So do explore that out. There's Facebook, there's also TikTok, and also on YouTube. All right, let's come back to this. When it comes to this exam, first, right, I forgot my chain of thought. What I was trying to say is, hold on one second. Okay. So what I was trying to say is there's lots of advice that I have to share with all of you, right? But if I give you advice and I keep talking and talking and talking, if you don't experience anything, you won't really appreciate what I have to say. Right? I can give you lots of advice, but if you haven't experienced the problem, where does advice come from? Advice comes from experience, right? So I can share some experience. But if you did not experience it yourself, you might not appreciate the advice. So that is why I will try to focus more on practice. And then towards the end, I'll share what I have to say and some advice. And you will see that the advice will relate to the problems that you have in this exam, all right? But we'll start very simple. And let me start by saying this. When it comes to the listening test, first, you will have to listen to an audio, all right? You'll have to listen to an audio. And then after you listen to the audio, first you'll get some time to read the question. You'll get some time to read the question. You read your question carefully. You'll get around 30 seconds time to read the question carefully. And then you will listen to the audio, and then you'll have to start answering. All right? So this is the question. I'll give you, I think it's been on the screen for quite some time. So let's give it 15 seconds. So please take 15 seconds to see the questions, and then the audio will play. All right? So 15 seconds. All right, so I hope everyone has read the question. There's 2 questions only to read. All right, and we'll start with the audio. All right, listen carefully. And okay, and before we start, please grab a pen, grab a pencil, grab a pad. I think it goes over here. There it is. So I have my pad here. I'll also do this with you because I haven't really answered these questions myself, but we'll do it together. All right, so I'll participate with you. All right, so grab a pen. Grab a sheet of paper, and let's begin. Are we all ready? I'm looking at the chat. Are we all ready? Oh, you already have the answers. How did you know? Did you listen? Or did you already practice everything? Wow. Okay, so are you all ready to listen? You cannot see the questions. The questions are here on the screen, on this side, right here, on this side. Can you see the question? This is the question. Okay, so everyone is ready. All right, I see lots of yes. Okay, so I can start. All right, here we go. Okay, right. Now, obviously, insurance is an important thing to consider, and our companies are able to offer very good rates in a number of different all-inclusive packages. Sorry, could you explain a bit more? Yes. Oh, sorry. Sorry, I think it got cut. Did anyone have any problem listening, by the way? Any problem listening? If there's no problem, please write no. Okay, no, okay. So I'll play it again. Sorry, it got cut off. Sorry. Okay. Okay, right. Now, obviously, insurance is an important thing to consider, and our companies are able to offer very good rates in a number of different all-inclusive packages. Sorry, could you explain a bit more? Yes.
Sorry. There's really three rates according to quality of insurance cover. There's the highest comprehensive cover, which is premium rate. Then there's standard rate, and then there's economy rate. That one will only cover the cost of the contents second hand. Oh, I've been stung before with economy insurance, so I'll go for the highest. And can I just check, would you want home delivery or to a local depot, or would you want to pick it up at the nearest port? The port would be fine. I've got transport that end. Fine. And will you be paying by credit card? Can I pay by check? All right, so that is the end, and we should have two answers. So what type of insurance was chosen? Can everybody answer in the chat? What type of answer? So people are saying A. A lot of people are saying A, some people are saying C. Okay, so let's listen to the audio again. A lot of people are saying A. All right, let's listen to the audio again, all right? Let's listen carefully. Wait. Sorry. There's really three rates according to quality of insurance cover. There's the highest comprehensive cover, which is premium rate. Then there's standard rate, and then there's economy rate. That one will only cover the cost of the contents second hand. Oh, I've been stung before with economy insurance, so I'll go for the highest. So what did they say? So this is a common question. The answer is actually C. Why is it C? Why is it premium? Because the speaker said the highest, the highest. So standard, economy, and then there's premium. How are these ranked, by the way? Which comes first? Which is the highest? The lowest is economy. Remember this, the lowest is economy. Economy class, for example, when you purchase an airplane ticket, the lowest grade of class is economy. And then above that is standard. Above that is premium. And so when the questioner asked, which one would you like? She described three types. The person who was buying, they said, I've been stung by economy before. Just give me the highest, right? The highest, that means the highest is C. It's premium. So the answer to 9 is C, premium. Okay? So good on the people that got it right. Redme, Real Me C15 says Tennessee. Good. Okay, so you already went to the next question. All right. Let's go to the next one. The customer wants the goods delivered to where? The customer wants the goods delivered to where? And the answer is what? Let me see the chat. The answer is what? It's A, to the port. Correct. Correct. So that was very easy. The person said specifically they want it to the port. So the answer is A, port. Now, small quick question. What does depot mean? What does this mean? This last answer, C. Depot. What does this mean? Does anyone know? I'll give you a second. Department. Okay. Close, but no. One person said port. No. Anyone else? Abrar said store. Good, good. Warehouses, Delaware. Very good. Very good. Warehouses. Yes. Yes. Depot means warehouse. Correct. So depot means warehouse. What we say in Bangla, go down. Go down ke bola hocche depot. Okay. So depot, that is what that means. Okay. So vocabulary is everything. The more you know vocabulary, the better you can answer. All right. So here the context is very easy because here the answer was straightforward. But you will get more challenging questions, and in those challenging questions, the better you know vocabulary, the better you will do in the listening test. Because one of the tricks they often do in the listening test is they will say one word, but they will expect a different answer that is a synonym. Okay, so they will say a word in the speech, but the answer, it's that word, but it's not that word exactly. It's a synonym. So they're testing how well you know your vocabulary. So keep that in mind. Develop your vocabulary every day, all right? And today's home task, before I get to that, will be related to vocabulary. It will be related to listening and vocabulary. So we'll get to that towards the end of the class. All right. So was that easy? Was that so difficult? What do you think? Was that easy? Yeah, easy. Yeah.
Mehdi said easy, easy, easy. Okay. So yeah, this is easy. Let me also tell you this then. Let me tell you this. In the IELTS listening test, there's 4 parts. Remember? There's 4 parts. It starts very easy. And when you do that easy question, you feel, oh, this is nothing. I can do this. But then as you move forward, the vocabulary becomes difficult. See, that's why vocabulary is important. The vocabulary becomes difficult, and then the answers also become difficult. All right? And then the more further you progress, the harder it gets. Towards the end, in section 4, they put even more stress because you will get no break. You will have to answer 10 questions all at once without any break. So that's how psychologically and with words and with vocabulary, they'll try to, make the question more and more difficult. So keep that in mind, all right? So we'll start off very easy because we're just looking at samples. We will also practice real questions. When we practice real questions, then you will get a better flavor of what the exam is like. But so far, we did this. Let's move to the next example. All right, another type of question is matching. All right, so matching. Let me show you what that question type is like. So it'll be like this. You'll have some options and, some options that you have as answers, and then you'll have to match one of these answers with one of the statements. All right, so the statements has to match with the answer. You have to match it together. So this is another type of question that you can expect to get. Now, let us all practice this together. And, we'll see. All right, so is everyone ready? All right, here we go. So I'll give you 15 seconds. I'm saying 15 because I have the slide open. I'm sure many of you saw the question. Take 15 seconds, see the question, and then we will begin. All right. Okay, so I think we are ready. Let's play the audio. Listen carefully and grab your pen and paper. All right. Oops, sorry, what happened there? You will hear a man talking to an official at a tourist information office. Can I help you? Yes, I was wanting somewhere to stay for a few days, a 4 or 5-star hotel. Can you tell me something about the possibilities? Okay, right. Well, there are 5 hotels that might interest you. Were you wanting a city centre location, or would you be interested in something a bit further out? Well, I do have a car, so I could go for either. Well, there are 2 central hotels in the range you're looking for. There's Carlton House and the Imperial. They're both near the main square, but if you've got your own transport, you might be interested in the Royal Oak. That's out in the country, about 10 kilometres away. Very peaceful. Then there's the Bridge Hotel and the Majestic. They're both in town, but not in the centre. They're out on the airport road. That might be a bit far out, actually. Okay, now the other 2 you mentioned in the city centre. Can you tell me a bit about them? Well, they're both excellent hotels. If you want something with a bit of character, Carlton House is quite unusual. It's a very old building that was originally a large private house. It was bought by the Vannies chain, and they completely refurbished it. They took their first guests just a few months ago, but it's already got an excellent reputation. That's a 5-star hotel. Or there's the Imperial, which is a much more modern building. That also has its own gym, and it also has internet connection and meeting rooms. It's used for conferences and corporate events as well as private guests. That's 5-star as well. Does it have a swimming pool as well as a gym? No, the Royal Oak has an outdoor pool, which is lovely in the summer, but the only hotel with an indoor pool is the Bridge Hotel. It doesn't have a gym, though. The Majestic is planning to build a swimming pool and a fitness centre, but it's not finished yet. I see. Well, I think I'll probably go for one of the city centre hotels. Okay. All right. So
Usually after this, you'll get around 30 seconds to ensure that everything you've taken up everything. But yeah, take 5 seconds, make sure you got everything down, and let me see what you think are the answers. Someone is asking, can you play again? Well, in the exam, you can only listen once. একবারই শুধু play করবে. You can only listen to it once, and that is the only time you will get. So this requires what? Absolute sharp attention. You have to have very sharp attention. Okay, so Tabassum Malik says, can you play again? I had a net problem. Okay, I'm not saying you're lying. I'm not saying you're lying. I can totally accept and appreciate that that can happen. But let me advise you right now, since this is a question that you raised, what if this happens in your IELTS test? It can happen, right? Maybe suddenly the audio stops playing or something like that happens. You have to inform the invigilator who is evaluating the exam. You have to inform them as soon as possible. Don't wait until it's finished. As soon as you hear, okay, I'm not listening carefully, or I'm not able to listen correctly, or you see there's some technical issue, you have to announce it right then and there, okay? Do not wait. So that's just a quick advice for you when it comes to the exam. All right, so many people are requesting to play it again. All right, I'll play it one more time, all right? I'll play it one more time. But this is the only time I'll play it, okay? And I think we'll end our class here today. In the next class, we'll do more practice, but I'll play this one more time. We'll discuss the answers for this, and then we'll go to a homework, and we'll finish today's class, all right? So we're just about wrapping up. All right, here we go. Let's listen again. All right, one more time. Because so many of you requested I'm doing this, normally you will not get the opportunity to listen again. All right? Okay. You will hear a man talking to an official at a tourist information office. Can I help you? Yes, I was wanting somewhere to stay for a few days, a 4- or 5-star hotel. Can you tell me something about the possibilities? Okay, right. Well, there are 5 hotels that might interest you. Were you wanting a city centre location, or would you be interested in something a bit further out? Well, I do have a car, so I could go for either. Well, there are 2 central hotels in the range you're looking for. There's Carlton House and the Imperial. They're both near the main square. But if you've got your own transport, you might be interested in the Royal Oak. That's out in the country, about 10 kilometres away. Very peaceful. Then there's the Bridge Hotel and the Majestic. They're both in town, but not in the centre. They're out on the airport road. That might be a bit far out, actually. Okay, now the other 2 you mentioned in the city centre. Can you tell me a bit about them? Well, they're both excellent hotels. If you want something with a bit of character, Carlton House is quite unusual. It's a very old building that was originally a large private house. It was bought by the Vannies chain, and they completely refurbished it. They took their first guests just a few months ago, but it's already got an excellent reputation. That's a 5-star hotel. Or there's the Imperial, which is a much more modern building. That also has its own gym, and it also has internet connection and meeting rooms. It's used for conferences and corporate events as well as private guests. That's 5-star as well. Does it have a swimming pool as well as a gym? No, the Royal Oak has an outdoor pool, which is lovely in the summer, but the only hotel with an indoor pool is the Bridge Hotel. It doesn't have a gym, though. The Majestic is planning to build a swimming pool and a fitness centre, but it's not finished yet. I see. Well, I think I'll probably go for one of the city centre hotels. Okay, so we listened to the audio twice. I hope everyone should have the right answers. I'll tell you the right answers. The answers are E, B, C, A. E, B, C, A. That is the correct sequence, or at least that's what I wrote down here, E, B, C, A. So number 2 question is very confusing. Okay. All right, EBCA, mine is right. Aisha got it right. Khadija Mitu got 3 and 4 right. Okay, good. Ahad Shah got EBCA. Okay, correct. Umme Ayman got EBCA. Okay, so I see most of the people here are getting it right. See, 4 out of 4. This is good. All right, so
Let's quickly do a quick explanation of which is which, all right? So the first one, and this is our first class doing this, so that's why I'm taking more time. As we move forward, I will move more quickly through the answers. But because today is the first time we're doing this, let's break it down again, all right? So they mentioned that, so look at the question. Oops, sorry. Look at the question and what does it say? Choose your answer from the box and write the correct letter A to E next to questions 1 to 4. So you have to match. You have to match. So what do you see? Before even reading the question, or sorry, before even listening to the audio, what do you see? You see the name. You see 5 names, right? So I'm trying to explain to you how I would approach this exam, right? How would I approach this question? And how all of you should also approach this question. Before even listening to the audio, remember, I always say this, read the question very carefully. Read the question very carefully. And one more tips to add here, focus on what you can predict. Try to think what the answer might be. Try to predict what the answer might be. So, or actually not just predict the answer, but try to predict what the audio is going to be about. The more you can predict about what it is that is going to be said, the more focused you will be and the more likely you will find the answers. So the listening test is, well, first of all, it is an evaluation of how well you listen to English, but it's also an evaluation of how well you can predict. Okay, how well you can predict what is to come, what to expect. That is also part of the evaluation. All right. So what do we see here? Choose your answers from the box and write. Okay, so we see the Bridge Hotel, Carlton House, the Imperial, the Majestic, the Royal Oak. When we see these 5 options, you should get a hotel. You should get an idea of what is being said. It's already written in the first one. It's hotel, right? So the Bridge Hotel, Carlton House, the Imperial, these are all names of hotels. So now you have an idea that this discussion is going to be about hotels. And now look at the answers. So, or rather, where you have to put the answer. What does it say? Is in a rural area, only opened recently, offers facility. So it's talking about descriptions of the hotel. Descriptions of the hotel. So without even listening to the audio, just from seeing the question, what can I interpret? What can I understand? I can understand that the audio is going to be about 5 different hotels, and I'm going to have to match the hotel with the description. The hotel with the description. All right, so match the hotel with the description. All right, so now, what are the descriptions? This is where vocabulary comes in. The more vocabulary you know, the better you will understand the descriptions. Is in a rural area. What does rural mean? What does rural mean? Rural means far away, away from the city center, right? So it means far away, is in a rural area. So I know one of these hotels is in a rural area. All right, only opened recently. That means the hotel opened recently. That means it was closed for a long time. Recently, it's been opened. And yes, this is the tricky one. The person who said this is, I agree with you. This is the hardest one. If people get or lose a mark in these four questions, most of the people will lose it on number 2. Why? Again, vocabulary. Vocabulary. They're using different ways to express the same thing. So if you don't understand vocabulary, you will not get the answer. So number 2 is a hotel that opened recently. All right, we'll keep that in mind. Number 3, offers facilities for business functions. This is also a little challenging, but I think the message is conveyed pretty clearly. Offers facilities for business functions. That means for office meetings, you know, what are business functions? Meetings, right? You need to have meeting rooms, you need to have internet, you need to have Wi-Fi, you need to have conference rooms. This is what we understand by business functions when it comes to hotels. All right, so I know that one of these hotels will have these facilities. That's how I can relate. Okay, it has business functions. And then one of these hotels has an indoor swimming pool. All right, so we understand the 4 descriptions of the possible answers for which we will have to map one of these hotels in this list. So this, when it comes to approaching the exam, this is how I would approach, and this is how all of you should approach. Start by looking at the question, understanding what the question is about, get an idea of what you can expect to hear. All right, when you can make these connections,
Now, automatically, you're more focused. You know what to expect. Your brain is more active. So when the audio plays, boom, you're ready. You can correlate. You can match one after the other. All right? And one advice for all of you, those who had difficulty doing this, one advice I would like to share with everyone. Remember this, in the IELTS listening test, the answers will come sequentially, one after the other, okay? Answers will come sequentially. So first they'll give you one word, first they'll give you one answer, then the next answer will come, then the next answer will come, then the next. So the answers won't be in a confusing order. You won't get the answer to number 4 before getting the answer to number 1. So if this happens, if you ever find yourself in a situation where you got the answer to number 3, but you didn't get the answer to number 1 and 2, that means you already missed it. Do you understand? বাংলা একটু বলতেছি, কোশ্চেন আনসার গুলো সিকোয়েন্সে আসতেছে, সবসময় সিকোয়েন্সেই আসবে, একের পর এক আসবে। সো আপনি যদি শোনার সময় যদি দেখতেছেন হ্যাঁ আমি তো এটা শুনলাম, এটা তো 3-এর সাথে মিলতেছে, তার মানে কি আপনি 1 আর 2 কিন্তু মিস করে ফেলছেন। সিকোয়েন্স অনুযায়ী কিন্তু আনসার গুলো আসবে, এটা মাথায় রাখবেন। ঠিক আছে, সিকোয়েন্স, the words will come in sequence. So that's something to keep in mind. And one more advice before we actually start approaching, one more tips for you. The questions, the answers will not come, after a fixed set of time. Like the answers won't come, okay, answer here, answer. It's what I mean to say is the answers won't come with a uniform time distribution. Maybe that's a complex way of saying that they won't come one after, well, it does come one after another. It won't come, like with a fixed period of time. Okay, I can expect when the answers will come. If there's a, like you can get into a situation where you get an answer and then you have a long break, no answer is there, and then suddenly you're hearing more answers again. So that's normal, that is to be expected. A lot of students get nervous when they get into a situation like this and they think, oh, the answers are coming sequentially and there's no answers, I couldn't match any answers. Does that mean I missed it? So don't worry about that, okay? That can happen. The answers don't always come with uniformly one after the other. Sometimes it takes time for one answer to come after the other, and then maybe the answers will come very quickly. One after the other, it's coming very quickly, and then there can be a gap, and then the next answer comes. So this is standard, okay? This is normal. Don't get scared when this happens. All right, so 2 advice. Number 1, the answers will come sequentially, and number 2, the answers may not come with a uniform time distribution or one after, with a uniform time distance, okay? They can come randomly, they can come very quickly, they can come with gaps, but the answers will always maintain sequence. Okay, so that is it from my end for advice. Now let's go to the answer. Is in a rural area, I think this doesn't need to be discussed because it was explicitly stated, as far as I remember from the recording. The recording explicitly said this hotel is far away from the city center. It's in a rural area. So I think most people got number 1 correct. Number 2 was only opened recently. How do we understand which one was opened recently? Let's play that part of the audio so that you can correlate. Imperial, they're both near the main square, but if you've got your own transponder, they're out on the airport road. That might be a bit far out, actually. Okay, now the other 2 you mentioned in the city centre. Can you tell me a bit about them? Okay, now listen carefully, okay? From here, listen. Well, they're both excellent hotels. If you want something with a bit of character, Carlton House is quite unusual. If you want something with a bit of character, that means some history, right? Character means usually some history, some changes, some developments. So that's usually what is meant by character. So they're suggesting the Carlton House. Okay, so let's listen. It's a very old building that was originally a large private house. It was bought by the Vannies chain, and they completely refurbished it. So what did they say so far? This was originally an old house. It was bought by the Vannies chain. So that's an hotel conglomerate. Conglomerate means a large company of, that deals with hotels. They bought this house and they made it a hotel. So let's listen more. They took their first guests just a few months ago. They took their first guests just a few months ago. They took their first guest, their first customer to stay in the hotel only came a few months ago. What does that mean?
That means it was only opened recently. Do you see? So the answers are not always, directly quote for quote exactly what is said. Okay, it doesn't always have to be that the answer as it was said is what I will find, here. Sometimes they can be expressed in using different words. So that is why I stress on this. What you have to focus on is vocabulary. If you know vocabulary well, you may not know the word. So if you know vocabulary well, a word can be expressed with different words and you can still understand the meaning behind it. Okay? All right. I think there's some commotion going outside my house. All right. So does everybody understand number 2? Does everybody understand? I'm quickly looking at the comments. Does everybody understand? The people that raised that they didn't understand number 2? Okay, crystal clear, Shakamal. Thank you, thank you. All right, good, yes. Okay, everybody's saying yes. All right, now number 3, offers facilities for business functions. Let's listen to this one too. But it's already got an excellent reputation. That's a 5-star hotel. Or there's the Imperial, which is a much more modern building. That also has its own gym, and it also has internet connection. Oh, sorry. So did you get to the part where it said internet connection? So now we're already correlating. We can see there's something about business functions being said, right? Internet connection. What by the Vannies chain building. That also has its own gym, and it also has internet connection and meeting rooms. Meeting rooms. Business functions, meeting rooms. Oh, why is this happening? Oh, God, I have to play it again. That's a 5-star hotel. Carlton House is quite unusual. It's a very... Or there's the Imperial, which is a much more modern building. That also has its own gym, and it also has internet connection and meeting rooms. It's used for conferences and corporate events as well. Conferences, corporate events. These are all what? Business functions. So I hope you get the idea, right? So we already know, we got many hints, but the nail on the head was basically this: conferences, corporate events. Whenever you hear corporate events, what does that mean? Business functions. So again, vocabulary, corporate events, corporate is related to business. And you only know this if you understand the meaning of corporate. Okay? So that is why, again, I'm stressing again on vocabulary. Immersion, vocabulary. These are the fundamentals for learning English, for drastically changing your English. All right, I think we already crossed our time. It's 35 minutes past 11. So I'll stop our class here for today. And okay, so I'll stop our class here and I'd like to give you an assignment, all right? Our assignment for today. All right, so I'll stop the sharing. Okay, so your assignment. Oh, I see a lot of raised hands. All right, maybe I'll take a few comments and then I'll get to, okay, no, actually many people would probably want to leave, so I'll give you the assignment and then you can take leave. All right, so your assignment, let me get to that first and then I'll take some questions from you if you have something to say. Your assignment is go to YouTube. Go to, I think YouTube is good. YouTube is usually better for studying. Social media, Facebook, I mean, it's good for entertainment. It's good that while you're having entertainment, you're getting like mini lessons, that's fine. But for strict, rigorous studying and for, I would say, more of an immersive environment, I would always recommend that you go on YouTube. Go on YouTube today or tomorrow or any day before our next class. Find a video. The video can be in any accent. Like I said, any of these 3 are accepted. The British, American, or Australian. Find a video that you like. It should be at least 5 minutes, not less. At least 5 minutes. It can be 10 minutes, 15 minutes, 1 hour, I don't care, but it should be at least 5 minutes. And from this video, I want you to listen to the audio that is being said and write down 5 vocabulary words. 5 vocabulary words that you learned new, okay? That you heard for the first time, that you didn't know before. All right, so I'll repeat the homework again. Find any YouTube video that you like. Play it. Note down 5 vocabulary words that is new to you, that you did not hear before, that you do not know the meaning of. Write them down. And how do you write them down? I'm giving you some advice on how you build your vocabulary. How do you build your vocabulary?
Write down your answer, write down your vocabulary words. Go to Google. I think Google is fine. Try to check how is this word used in a sentence? Okay? Try to find some examples of sentences. And when you write the word, you write the meaning, and then you also write an example of how that word is used in a sentence. All right? And then for referencing, for image, for visual correlation, you have the video that you saw where you heard the word from. So I'm skipping that part for now. And finally, I want you to do one more thing. So 5 words. For each word, you find the meaning and you find some example sentences. Okay, you write it down. And then what you also do is you find 2 synonyms. 2 synonyms, meaning words that mean the same as that word. 2 synonyms. So 5 words, meaning plus example sentence, and 2 synonyms. So that means for 5 words, if there's 2 synonyms each, that means it's 3 words for every one. So that becomes 3, 6, 9, 12, 15. 15 words. 15 words vocabulary is your lesson for the next class. আপনারা কি সবাই বুঝতে পারছেন? আপনাদের কাজটা কি? আমি একটু বাংলায় আবারও বলতেছি। আপনারা যে কোনো একটা ইউটিউব ভিডিও বের করেন, যেটা আপনাদের পছন্দ, ইংলিশে হইতে হবে। ইংলিশের যে কোনো এই 3টা স্ট্যান্ডার্ডের যে কোনো একটা, যেটা আপনার পছন্দ আপনি সেটাই বের করবেন। বের করে কি করবেন? বের করে কি করবেন? বের করে আপনি সেখান থেকে দেখবেন 5টা নতুন ওয়ার্ড বের করতে পারেন কিনা, নতুন ইংলিশ ওয়ার্ড যেগুলো আগে আপনি জানতেন না। 5টা ওয়ার্ড এরকম বের করবেন। বের করে আপনার একটা ছোট ডায়েরি এখনই বানায় ফেলেন, ডায়েরির ভিতরে এই 5টা ওয়ার্ড তুলবেন। প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের জন্য মিনিং থাকবে, মিনিং এর পাশাপাশি সেন্টেন্স এক্সাম্পল থাকতে হবে, কারণ ওয়ার্ডগুলো কিভাবে ইউজ করে সেটা আপনার জানতে হবে। ভিজুয়ালাইজেশন ভিডিও থেকে আসছে, সো আই হোপ ভিজুয়ালাইজেশন এখানে কভার করে, বাট ভিজুয়ালাইজেশনটা আপাতত আমি এখানে ডিসকাস করছি না। এর সাথে আপনি মিনিমাম 2টা সিনোনিম বের করবেন এই ওয়ার্ডের জন্য, যে আর কি কি ওয়ার্ড আছে এটার কাছাকাছি, সিনোনিমগুলো বের করে রাখেন, ব্যাস। তাহলে টোটাল 15টা ওয়ার্ড, এই 15টা ওয়ার্ড আপনি নোট ডাউন করবেন, মূলত মুখস্থ করবেন বা লার্ন করবেন 5টা, আর বাকিগুলো আপনার জন্য এক্সট্রা সাপোর্ট, আপনার ভোকাবুলারিকে ইনরিচ করতে হবে। কারণ খেয়াল করে দেখছেন তো, আপনার লিসেনিং এর সময় অনেক সময় একটা কথা আপনাদেরকে বলবে, বাট আপনি দেখবেন কিন্তু আপনার আনসারের ক্ষেত্রে হয়তো হুবহু সেম ওয়ার্ড ইউজ করতেছে না। সো এখানে সিনোনিমগুলো কাজ করে। অনেক সময় একটা ওয়ার্ড একভাবে বলা, পরের দিকে এক্সপ্রেস করবে আরেকভাবে, এবং আপনার উপরে দায়িত্ব আসবে এটাকে কোরিলেট করে আনসারে আসা। বুঝতে পারছেন? সো এই জন্য আমরা ওয়ার্ড শিখবো, ওয়ার্ডের পাশাপাশি সিনোনিম শিখবো, এবং যেন এই ওয়ার্ডগুলো আমরা প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহার করতে পারি, সেটার জন্য আমরা হচ্ছে এগুলোকে কি বলে সেন্টেন্স সহ আমরা শিখবো আর কি। এটা হচ্ছে আপনাদের হোম টাস্ক। আচ্ছা, আমি এরপর আপনাদেরকে আরেকটু টাস্ক দিই এটার উপরে। আপনাদের হোম টাস্ক হচ্ছে এটা করার পর আমি আপনাদেরকে আচ্ছা, আমি আপাতত আজকে এখানেই রাখছি। হোম টাস্ক এতটুকুই। আজকের ক্লাস এই পর্যন্তই। আপনারা যারা যেতে চান আপনারা আজকে লিভ নিতে পারেন, যারা থাকতে চান থাকতে পারেন। আই এম ওপেন ফর কোয়েশ্চেন্স। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারেন। দ্য ফ্লোর ইজ ওপেন। আই সি সাম হ্যান্ডস। ওকে, SHA কামাল, শাহ কামাল হ্যাজ সামথিং টু সে। শাহ কামাল, আমি আপনাকে আনমিউট করে দিচ্ছি। Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you, Kamal? Alhamdulillah, sir. I'm pretty well. I remember listening to your homework assignment. I remember it was a very good introduction. Thank you, sir. Okay, you're most welcome. Yes, do you have any questions? Yes, sir. Sir, go ahead. Could you please share this recording to our Telegram group? I was thinking of uploading it to YouTube, but sure, I can do Telegram as well. Yeah, maybe. I'll share the link. Maybe that'll help. Okay? Okay. All right. And Kamal, do you have anything to say for this class? How was your experience with this class? Do you have any feedback for me, for everyone? Actually, the class is very impressive, and in my opinion, I learned a lot from this class, and I never participate this type of class before, and I'm very happy to participate. Great. Thank you, and welcome. আশা করছি আপনাদের সবাইকে একটা নতুন জিনিস দিতে পারছি। আমার মনে হয় না কেউ বাংলাদেশে এইভাবে পড়ায় যে শুধু ইংলিশ শিখবো আমরা।
আমার আমার কি বলবো, আমার কন্ট্রিবিউশন হিসেবে এটা আমি এটাই দিয়ে দিতে চাই। আমি চাই এই রেভলিউশনে যেন আসুক। বিশ্বাস করেন, এই জিনিসটা যদি করে বাংলাদেশের আমাদের যে ইংলিশের দুর্বলতা এটা কেটে যাবে, এটা কেটে যাবে। ইমার্শন হচ্ছে আপনাদের মেইন ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যেটার কারণে আপনারা অনেকে বছরের পর বছর ইংলিশ শিখেও তারপরও ইংলিশ পারতেছেন না। এটাই হচ্ছে কারণ। কারণ আপনারা ওই আইসোলেটেড ভাবে অল্প অল্প করে শিখছেন, বাট ইমার্সিভ এনভায়রনমেন্টে কখনো শিখেন নাই। সো অ্যাট লিস্ট ইন দিস ক্লাস I will try to maintain that immersive environment. Okay, thank you, Kamal. Okay, I'll meet you now. Anyone else? Farhana Mithila, would you like to say something? Sir, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, Farhana? I'm fine. Okay. Actually, I'm a student of final year student of English literature, but I thought I have problem to speak in English. I Okay. cannot speak perfectly in English. Mm-hmm. But after hearing you, Mm-hmm. I thought if I try, then I could. Okay, yes, inshallah, you will. The more you practice, the better you will get. And it's completely understandable if you have difficulty speaking English. It's not your fault. I don't blame you for this, because if it was your fault, it would be only you. But this is a, what do you call, a phenomenon that's everywhere. It's not just you, it's most people in Bangladesh. They're weak in English, or they have difficulty speaking in English. So how can you improve that? I'll give you just a little bit of advice, okay? Well, obviously, the obvious advice is speak as much as you can. Try to practice speaking as often as you can. And the more you practice, the better you will get at it, the more comfortable you will feel speaking in English. But alongside that, and by the way, that is also why আমারই এখন ইংলিশে কথা বলতে কষ্ট হয়, কারণ আমি অনেকদিন ধরে ইংলিশ কথা বলি না, বুঝছেন? বাংলায় কথা বলি, বাংলায় ভালো লাগে। এখন আমিও নিজেকে ফোর্স করতেছি আপনাদের সাথে ইংলিশেই কথা বলতে। সো আবার যখন অভ্যাসে চলে আসা, হয়তো দেখবেন আজকের ক্লাসে আমি অনেকবারই ছোট ছোট ভুল করছিলাম। এটা হচ্ছে কেন? আমার নর্মালি কিন্তু কোনো ভুলই হয় না ইংলিশে। আজকে এরকম হয়েছিল কারণ আমি অনেকদিন পর, বা আমরা তো এরকম মানে কন্টিনিউয়াসলি আমি ইংলিশে না কথা বলার কারণে, যেহেতু বাংলায় সবসময় বলি, হঠাৎ করে ইংলিশ বলতে গিয়ে তখন একটু হেজিটেশন কাজ করে। আপনারা আপনাদের চোখের সামনে আমাকেই দেখছেন, সো আপনারা কি বলবেন আর? সো এটা হয়, এটা হওয়াটাই স্বাভাবিক। বাট এখান থেকে বেরোয় আসবেন কিভাবে? এক নাম্বার, focus on practicing English, speaking in English. Number two, and this is the different advice from everything else, or the uncommon advice, which is try listening more. Okay, try listening more in English. When I say listen, I mean with your eyes, like with your eyes and your ears, not just listening. Don't just listen. Listen with your eyes, meaning watch someone speak in English. When you watch someone speak, you can correlate how they talk, their gesture, their mouth movement. You can see it. হয়তো আপনি ওভাবে চিন্তা করতেছেন যে আমি তো ওর মুখ দেখতেছি কিভাবে, এটা তো আসলে কেউ ওভাবে ফোকাস করে তাকায় না যে ওর ঠোঁটটা কিভাবে নড়ে, বাট এটা সাবকনশিয়াসলি হয়ে যাচ্ছে। দেখতে 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 আপনি কিন্তু শিখে ফেলতেছেন হাউ দ্যাট পারসন ইজ স্পিকিং, and then that helps you in your own speech. The more you see and hear, the better you're also able to speak. Okay, so that would be my advice to you, Farhana. All right, and Farhana, do you have anything to say for us, for our class, for the students, your experience with this class so far? Oh, Farhana, you're muted. Sorry, I didn't hear your feedback. Farhana, are you there? I don't know what happened. Huh? Hello? Yes, Yes. I can So, hear. do you have any feedback for us for this class? How was your experience? The class is excellent, and আমি অ্যান্সার গুলো হচ্ছে করতে পেরেছিলাম আর কি। আচ্ছা। Okay, all right, very good. Thank you. Anyone else? আবুল হাসান, আপনাকে মনে আছে? মানে আপনি লাস্ট ক্লাসেও ছিলেন, লাস্ট ক্লাসেও কথা বলেছিলেন শেষে, আপনাকে আজকেও সুযোগ দেওয়া হলো। আবুল হাসান, do you have anything to say? Do you have any question? Assalamu alaikum, sir. Thank you so much for giving me a chance to talk with you and in your classes. Thank you everybody to joining here. I'm really happy to and I'm really enjoying these classes, sir.
Today it was the listening classes, so I understand on how I can improve, how we can listening, how what should we carefully listen. And today just your practice was really good, and I Okay. understand something that learned from your videos and what you have showed to us, and I'm really thankful to you. And but I have a questions to you. Yes, go ahead. uh, like today you already given us some task, so I'd like to request you, what should I do, how can I complete my task? Your previous task was to submit the video Oh, to the okay, group. okay, okay. Yeah. Okay, so you don't have to submit this to me, okay? You don't have to submit this to me because this is not something I have to Yeah. check. This is Yeah. something for you because the words you find that you don't know, this is only unique to you. The words that you find that you do not understand that are new for you might not be new for someone else, right? So this is a task Yeah. that you Yeah, do right. only if you're serious, and I want you to be serious for the course. So do it at your own pace, do it for yourself, and let me think about it. Let me think if I can get some way of collecting your feedback. I'll think about that, and I'll get back to you on this, okay? Yeah. Thank you so much. You're most welcome. ওকে, আমি আজকে একটু মানে কথা শুনতেছি, যেহেতু সবাই গত ক্লাসে আসলে সবাই কোশ্চেন পড়ছিলাম, সো আজকে একটু প্রায়োরিটি দিচ্ছি তাদেরকে যারা হাত তুলছে, তাদের কথাটা একটু আগে শুনবো। এরপরে শেষের দিকে যদি সময় থাকে আমি শেষের দিকে একটু আপনাদের লিখিত কোশ্চেনগুলোর উত্তর দিব। আচ্ছা, লেট মি সি, মোহাম্মদ আলী হ্যাজ সামথিং টু সে। আসসালামু আলাইকুম। Hello, sir. Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম। How are you, Ali? Alhamdulillah, I'm fine by the grace of Almighty Allah. How about you, sir? I know where that's from. I know where that's from. Okay, but it's okay. Good. That's a good answer. So I really, sir, I appreciate you, and I will be great to you, sir. Grateful to you, sir, because you are a man who are try to learn something, who are try to learn the IELTS, and for anyone, for example, I don't have too much money to take the IELTS course, or any if I go to any coaching centers, then I'll take any course. But right now I don't have, and really I am broke, so that's why I don't. But for the first time, just I'm gonna take IELTS course. It's a free, and it's free for everyone, so everyone can join your course and take this IELTS course and learn from any materials of the IELTS sessions. So I really appreciate all of these things. And if someone's learn something new from this in courses, so I think it might be, and everybody will pray for you, sir. And everybody will pray for our Shahid Usman Hadi, I think. And I you are my beloved person. I'm sorry I can say. Thank you. No, So, I got your message. I got your message. Thank you. Thank you so much. And yes, please do make dua for me. Make dua for Shahid Usman. And also, as a yes, sir. concluding thought, I would request everyone that's here, you all know that this course is free, right? And it's free for everyone. Help me achieve my goal of teaching 5,000 people. I think we're already pretty close. We're like 3,000. Before starting today's class, I saw there was 3,500, around 3,500 people on Telegram. So we're almost getting there. So please, I would like to request everyone, share this free class, the news of this free class with everyone that you know, your friends, your family, anyone who wants to develop their English, who wants an opportunity to have an immersive environment to learn English. This is an open invitation, and I encourage all of you to invite as many people as you can. ঠিক আছে? Many people, and I'll say this, many people pay good money for this and they still don't get an environment like this. So I hope this environment is supportive for all of you, and I hope that anyone who joins here will benefit from this free course. All right? Thank you so much, sir. Thank you so much. You're most welcome. Thank you, Ali. All right. I see Sanvi Shetu. Okay, I'll unmute you. Oh, I think I lost you. Okay, there you are. All right. Hello there. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you doing? Yes, fine. Thank you for taking my question because Okay. I was asking my question from the first class, but you didn't answer because I think you missed it.
I'm sorry. Maybe I So, did. I'm sorry. Yeah, go ahead. What's your okay, my question? heart is beating fast. It seems like I am with a mic in front of a lot of people in a hall. It's okay. It's all right. There's nothing to be shy. It can feel like there's lots of people, but when you're speaking, it's just you and me. Okay? So go ahead. Okay, sir, could you please explain if academic exams will help for those people who have completed their post graduations a long time ago, and will it help in um, terms of spouse? Spouse. Oh, you mean your Ji. your husband or something like that? Yeah. Okay, so your question is related to like a higher education abroad. Can you pursue higher education Yeah. abroad after having a long study gap? And what countries allow you to, bring your spouse with you when you're going for higher education? Is that your question? Yes, sir. Um, I can comment on that, but I think it's better to keep that out of this class because that's more related to higher education. I know IELTS usually leads to higher education, and that's what most people focus on. But I'm sure, well, I can do a little bit of digging for you and give you some advice on this. Right now, I would prefer not to speak on this. All right. So this depends on which country you're going to, which university you're going to. You have to look at the requirements of the universities that you're applying to. Some programs require that you don't have much of a study gap. I believe most programs accept study gaps as long as you can explain why that study gap was there. If you can give a valid reason for it, I don't think it should be an issue. A lot of universities do accept study gaps and they will still accept you as a student. And then the question comes, are you capable of communicating in English? So then that's when the IELTS exam comes in. So yeah, it depends on the university really. I don't want to generalize and speak for everything, but again, more details on this is better reserved for a different class or maybe not here. All right? But do you have any questions Yes. related to learning English or related to the exam? Anything like that? Uh, Not now, but I'm enjoying your class and I'm so happy attending these classes. Okay, okay. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, Ritu. Thank you. All right, Khadija Mitu, you have your hand up. Yes, Khadija. Assalamu Assalamu alaikum. alaikum. Walaikum assalam. How are you, Walaikum Khadija? salam. Alhamdulillah, I'm having good. And you, sir? I'm good. I'm good. Thank you. Do you have any questions or any feedback for this class? First of all, I want to give my feedback. So Mm-hmm. today's class was full of good and unique experiences, and that's all happens because of you, sir. So jazakallahu khairan to you. Wa iyyakum. Thank you. Thank you. And I just have a little question. Sure. I just want to ask, in which accent you are talking, sir? In which accent I'm talking? Yes. Okay, so that's a question for everyone. What do you think? What does chat think? You can answer. What do you think? What accent do you think I'm speaking in? American. There you go. All right, Aisha got it. So I'm speaking mostly in the American accent. And why do I speak in the American accent? Because I grew up in an immersive environment where everyone spoke in the American accent. I also spent a lot of time in Canada. So Canada and the US, they both have, like I said, very similar accents. So I spent 5 years in the US and then I did my master's in Canada. So those years combined helped me, or it provided me an immersive environment for learning English, and that's why I'm good at it. And that's what I want to give all of you, right? So I can't take all of you with me to Canada or the US, but what I can do at the least is bring some of that experience here, and I can help you achieve a sort of immersive environment that can replicate what I got when I was in Canada or in the US. So that's the answer. I speak mostly with an American accent. I might have some mistakes. I'm, of course, at the end of the day, I'm still Bengali. So I have my first language is, of course, Bangla. So there's always going to be some pronunciations that correlate back to the Bengali accent. But yeah, okay. All right. I still see some hands up. Nasrin Akhtar. Nasrin? Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Nasrin, how are you? I am fine, sir, and you?
I'm good. I'm good. Thank you. Do you have a question for me, or would you like to share your experience with this class? Sir, your class is good. It is really energized me, actually. I'm sorry, I didn't catch that. My laptop went away. Could you say that again? Hello? I didn't catch that. Can you say it again? Sir, your class is really good, and that is energized me again. Oh, okay. Thank you. Thank you. Sir, I have a question. Yes, please. Sir, you will give me some home tasks. I want to know that those words find out the video, which meaning actually Bangla or English. Could you say that again? I don't think I remember you said about the homework and then video. I didn't catch that. Could you say Sir, that again? you find out 5 words in video. Mm-hmm. I actually know that this meaning will be Bangla or English. Oh, okay, okay. So you find some words that you don't know, but the meaning, you will still think of the meaning in Bangla, right? Okay, sir. Okay. So I yes, got it, sir. yeah. So you can do that. That's fine. If it helps you remember the meaning, to interpret meaning, I think it's fine. You know, if you're trying to learn a vocabulary and you're trying to interpret the meaning, you can write down the definition in Bangla. That's fine. That shouldn't be an issue. That still shouldn't take away from your immersion. It's better if you can write in English, but if you prefer writing in Bangla, like the definitions, then sure, go ahead. But you should always make sentences in English, right? Once you learn the meaning of the word, in context, when it comes to making sentences, make sure you make the sentence in English. All right, then that should be fine. Yes, sir, I got it. Okay, great. Thank you, Nasrin. All right, I see Ayat Ibn Kamal. Ayat, the floor is open to you. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, Ayat? Alhamdulillah. I hope you are also good by the Great. grace of Almighty Allah. Thank you. Thank you so much. I don't have any question. I just want to say thank you for organizing this free class to honor our Hadi Bhai. Okay. You're welcome. And would you like to share some experience or your feelings for this class? How did you feel about this class and how it was conducted? Can you repeat? Oh, I was saying, would you like to share some of your thoughts or your experience on how was today's class? Today's class was very good and very influencing. Good, good. I hope I was able to influence you to immerse yourself in English, to learn more vocabulary, to learn English every day as much as you can, so that you can have a drastic change in the way you talk, in the way you write, in the way you speak. I hope that change transforms over to all of you. Okay? Thank you. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you, Ayat. All right, Tabassum Malik, I think you have your hand raised. Tabassum? Assalamu alaikum, sir. Am Walaikum I assalam. audible? Yes, you are audible. I can hear you correctly. Sir, Go I ahead. have two questions. First of all, sir, I have submitted my first home task in our Telegram group. As far as sir, I don't use AV, so that I have submitted my task in Telegram. No problem. No problem. That's fine. And second second question, basically, sir, you have told us earlier that you have evaluating us and give us a chance to talk to you one by one. So as we don't submit our second task, so how you evaluate us, sir? Actually, sir, sorry for that question, and sir, I have to share to you that actually, sir, my goal is to study abroad, and sir, I want to achieve it throughout your mentorship, sir. Okay, Actually, inshallah, inshallah, I'll help you with that. and sir, I also want fully funded scholarship in remote sensing and GIS major, sir. Okay, so for funding, I'll just give you one hint. If you want a full scholarship,
So are you doing your bachelor's right now, or are you doing No, A levels sir. plus I HSC? am just pursuing third year In bachelor's? Yes, sir. Okay. I have completed my 3-1 term exam. Okay. Okay. And in what subject? Urban and rural planning. Okay. Okay. So that's good. For you, I would just advise you on this because you're on your third year. It's a very good time to start preparing for higher studies abroad. My advice to you, my strong advice to you will be focus on research. If you want funding, if you want to go on a full scholarship, focus on research. Try to talk to your professors and see who is researching on what, and try to work and collaborate with your professor and try to see if you can get at least one publication. You need just one publication. If you can get one good publication in a conference, I think you're set. Like you. So Sir, I have something say that sir actually স্যার বাংলায় বলি মানে আমি বলেন বলেন, যেহেতু হ্যাঁ সমস্যা নেই, স্যার বলেন। হচ্ছে যে কনফারেন্স পেপারের জন্য স্যার ট্রাই করতেছি একটা হচ্ছে জাস্ট নিজের মতো করে কিছু শিখতেছি এন্ড সেগুলো অ্যাপ্লাই করার জন্য মানে যে কিউ1 জার্নালের যে পেপারগুলো আছে ওখানে হুম কি হুম হুম টাইপের হুম কাজ হয় স্যার হুম আমি হুম এই হুম হুম। টাইপগুলো নিয়ে শুরু করছি রিসার্চ সাথে হচ্ছে স্যার কিভাবে ডাটা অ্যানালাইসিস গুলো শেখা যায় আর টিচারের সাথে কথা বলছি অলরেডি ওটা 2 টার্ম থেকেই শুরু করা তো স্যার বলছে এখনো বড় হও নাই আর একটু বড় হও তারপরে হচ্ছে যে ওকে ওকে, ইভেন দো আমি আমি আপনাকে জি স্যার থামাচ্ছি, আমি আপনাকে আনসারটা বলে দিচ্ছি। এটা টিচাররা বলবে, বাট আপনি টিচারকে ইমপ্রেস করবেন, ঠিক আছে? আপনি একটু মানে খেয়াল করে দেখেন আপনার যে প্রফেসর, যেটা একটু আইএলটিএস এর বাইরে চলে যাচ্ছি, আমি সাধারণত এগুলো নিয়ে বলতে কম চাই, বাট তারপর আমি বলছি আপনাকে, আপনার থ্যাংক প্রফেসর ইউ বা স্যার টিচার হয়তো আপনাকে এনকারেজ করবে না, বাট মেবি দে নট ইন্টারেস্টেড, বাট ইট ডাজন্ট ম্যাটার। আপনি দেখেন কে অ্যাকচুয়ালি রেগুলারলি পাবলিশ করছে। একটা প্রফেসর বা একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর মানে প্রমোশন পাওয়ার জন্য তাকে পাবলিকেশন করতেই হবে। So that means whether they want to or not, they are doing publications for sure. So আপনি দেখেন কারা পাবলিশ করছে রিসেন্টলি, একটু খোঁজ খবর নেন, খোঁজ খবর নিয়ে বের করেন কার রিসার্চ ইন্টারেস্টের সাথে আপনার অ্যালাইনমেন্ট হয়। আপনি দেখতেছেন যে না, আমার তার কাজের সাথে আমার মিলতেছে, বা আমার এই ধরনের জিনিস নিয়ে আমার কাজ করার আগ্রহ বেশি। আপনি তখন যেটা করবেন, তার পেপারসগুলোর উপর একটু স্টাডি করেন, আপনার প্রফেসরকেই টার্গেট করেন যে বাংলাদেশে আছে, তার পেপারসগুলো একটু স্টাডি করেন, সে কি কি নিয়ে পাবলিকেশন আগে করছে, তার পাবলিকেশন রিলেটেড আপনি দেখেন সে কাদেরকে সাইট করছে, সেই সাইটেশনগুলো থেকে আপনি চেষ্টা করেন দুইটা জিনিস করতে পারেন। এক নাম্বার, আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এই পাবলিকেশনে নিয়ে, আপনি আপনার প্রশ্নগুলো নিয়ে আপনি স্যারকে জানান। স্যার অবশ্যই আপনার কোয়েশ্চেন দ্বারা ইমপ্রেসড হবে যে সে আমার পেপার পড়ে সে আমাকে প্রশ্ন করছে, তার মানে রিসার্চ নিয়ে সে আগ্রহী। আপনি যখন আপনার আগ্রহ প্রকাশ করবেন, টিচারের জায়গা থেকে উচিত এগিয়ে আসা আপনাকে হেল্প করার জন্য। 2 নাম্বার হচ্ছে, আপনি যেটা করতে পারেন, ইউ ক্যান প্রপোজ আ রিসার্চ আইডিয়া। আপনি দেখলেন উনি কি কাজ করেছে, অন্যরা কি ধরনের কাজ করতেছে, সে আলোতে আপনি প্রপোজ করতে পারেন যে স্যার এই ধরনের এই অ্যাপ্রোচ থেকে কাজটাকে করা যায় না, বা এইভাবে করলে জিনিসটা কেমন হয়তো। এরকম একটা রিসার্চ প্রপোজাল দিয়ে আপনি আপনার প্রফেসরকে অ্যাপ্রোচ করতে পারেন। আশা করছি যদি উনি রেগুলারলি পাবলিশ করে এবং আপনার ইন্টারেস্টটা যদি দেখে, উনি অবশ্যই আপনাকে মেন্টরশিপ দিবে। এই মেন্টরশিপের দ্বারা আপনি যদি একটা পাবলিকেশন করতে পারেন, দ্যাট শুড বি এনাফ। এই একটা পাবলিকেশন বি এনাফ আপনার বাইরে ফান্ডিং এর জন্য অ্যাপ্লাই করার, হ্যাঁ, অ্যাপ্লাই করার জন্য দ্যাট শুড বি এনাফ। আমি এর বেশি আর না স্যার বলি। আরেকটা বিষয় আর স্যার আর আর একটুখানি কথা আর বলি আর না বলি, হ্যাঁ, আরো কয়েকজন আছে আচ্ছা তো, ওকে স্যার মোটামুটি ওকে বলেছি। ওকে থ্যাংক থ্যাংক ইউ। ইউ স্যার ওকে, জি। আই সি আল আমিন, আচ্ছা না, আমি অ্যাকচুয়ালি রিজাউল শেখ। Can you speak, Rizal? Assalamu alaikum. Am I Walaikum audible? salam. Yes, I can hear you. Yes. How are you? I'm fine. Thank you, sir, Mm-hmm. for giving me a chance to talk with you and this platform as well. No Sir, I problem. have a question. Sir, Go ahead. I don't use any social media like Facebook, Messenger, Good. any other app, but I only use WhatsApp. Mm-hmm. The you create a Telegram group and a Facebook group for this IELTS courses to achieve 5,000 people, but though I don't use those app or I don't in that site. Okay. So what can I do for the? Okay. I got your question. Okay, so you don't use social media. Good for you. Like I support you 100%. If you're really serious about your studies
And I would also say social media is designed to be addictive. I understand. I'm trying to make a positive change by sharing some useful tips. But most of social media is usually entertainment, gossip, and things that make you angry, things that make you sad. They're playing with your emotions. So I completely understand. For students who are serious about their studies, many people decide that I will not use social media. I appreciate that and I respect you for that. Now then the question becomes, how do I stay active with the course, with the following, what I'm posting here and there? How do you keep up? Number one, you can create a new fake Facebook ID. Okay, you can create a fake Facebook ID. That's what I did. I quit social media when I was in my university, when I was doing my university studies. I quit social media, but many of the groups that related to the classes that I was having in my university, they would have discussions on Facebook. And now I don't want to use Facebook. So what did I do? I created a fake account where I only added maybe one or two friends, and I just got myself admitted to the groups that I need to participate in, and I just participated for the sake of the class activities. And because I have no friends, because I don't scroll social media, that keeps me safe and that keeps me focused on what I need to do. You can do that. That's one way to go about it. Number two, Telegram, I don't consider to be social media. Telegram, WhatsApp is very similar, and these platforms do not bombard you with constant, addictive reels or addictive, videos. So Telegram, I find it to be very similar to WhatsApp. So if you're comfortable with WhatsApp, you should be comfortable with Telegram also. I would highly recommend try getting Telegram in that case. That should also protect you from any distraction that you are afraid of. And number three, if you don't have, if you are unwilling to open Facebook, unwilling to open Facebook, you're unwilling to join WhatsApp, but you still want to attend the class and you want to participate, then number one, you can watch the videos that I post on YouTube. So you can watch it from there. The class recordings will go there. I think it's streaming right now to YouTube. You can check. It's being live streamed, but you can go back and watch it there. Or, and the last option is, try joining WhatsApp. Keep trying, because every now and then one or two people leave. As soon as one person leaves, someone else comes in. So every day try giving a tap and see if it works. What can I say? I have one group that has 1024 members limitation, and it's been full after six hours of announcing this course. So even if I want to, I can't. So you can just check frequently. If maybe one person leaves, you can just quickly join. I can't guarantee on that, and I don't want you to do that. I would prefer the other advices that I gave. So I think that's my answer to you. All right, I think that's it for today. I'll close it here. That was a long session, more than 2 hours, 2.5 hours plus. I hope this was an informative and meaningful class to you all. I hope you benefited from it. Again, two advices to everyone: immersion and vocabulary. Focus on these two. Start practicing typing as early as you can. It's very important that you do that. And yeah, all our updates will go on Telegram and on the Facebook group. Stay connected. And finally, before I leave, I request all of you, number one, please pray for me. Number two, please pray for Shohid Hadi. And number three, please share our classes, our lectures, our videos. You can share the announcement to this free course, our Telegram group channel. Share it with your friends, your family, anyone who wants to join and attend this free IELTS course. They're welcome to join. All right. That's it from my end today. I'm sorry I couldn't read any written questions today because I did that in the last class. Today it was mostly spoken. I'll take more questions in the next class, so stay tuned, and I'll see you again in our next class, which hopefully should be on Tuesday, if I'm not wrong. Monday or Tuesday. I'll check, but whenever it is, it'll be done. All right.